So, very good morning and a warm welcome to the inauguration of Dr. ASR series in fond memory of Dr. A. Satyanarayana Reddy garu. Little I just want to say as the head of the institute, Paropakaraddam idam sariram. As long as we live, we try to do our best to the fellow men. Obviously, we try to help them in different ways. But then what next? What is it after we die? Now, here comes the answer. You all have heard it right. One such example is Dr. ASR, where he lived even after his death by donating himself to the medical college. He took the best role ever of educating the budding medicos, imparting knowledge. What is more astonishing is his sons, with equal dignity and dedication, have grabbed his legacy. He left his sons a legacy of love, respect, dedication, and moral values. వాళ్ళు వారసులుగా అవన్నీ అందిపుచ్చుకున్నారు. Loving our own father is not a big thing. It just comes as long as you're born, you start loving your parents. But fulfilling his dreams after he leaves the world is indeed a powerful way to honor his legacy. It reflects deep respect, love, and gratitude for all the sacrifices he would have made right from our childhood. It's a meaningful way to carry forward their values and aspirations. Additionally, organizing a series of lectures in memory of such a great father is a very noble idea to the great sons of Dr. Satyanarayana Reddy garu. It can inspire others, keep his influence alive in a broader community. It turns personal loss into a source of motivation for others, creating a lasting impact beyond the family. There is no greater tribute to a father than living out their dreams and values and sharing wisdom with others. A beautiful way where grief is converted to a force for good. Our institute is really grateful, sir, and we are really honored that students' achievements are recognized on this platform and Dr. Esa series is initiated here. Thank you, Hariprasad sir, for taking all the efforts to come over here and take up this noble deed. Before we start the event, just want to give a glimpse of GEMS, sir. Now, GEMS is established in the year 2010. It's a 1,000-bedded hospital with 150 ICU beds and 24 by 7 emergency services. 150 MBBS students and around 100 PG students will be graduating every year. And this year, the seats have almost increased by 10%. Now, under the leadership and guidance of our CEO, Sri Advik Garu, and our CAO, Sri Ramohan Garu, our President, Ma'am Rajasri Garu, and above all, our Chief Mentor, Dr. Bhaskar Rao Garu, we are racing through the medical field, I should proudly put before you. We not only give quality education, we also try to give the best quality care possible. Our Chief Mentor's motto is to take health services to the doorstep of each and every person living in and around Srikakulam. And his dream is to make Srikakulam cancer free. If not cancer free totally, at least near cancer free. So we are all working towards it. And we have an eminent dynamic faculty over here, the doctors and the consultants who are committed to it, and they are all working towards it. Now, with this small intro about our institute, I request all the dignitaries to please come onto the dais and place their respects to Sri Annapreddy Satyanarayana Reddy Garu. I request Hariprasad Garu, our MS Sir, Dr. Shivan Narana Garu, Sri Srivatsan Garu, Dr. Adarsh,
Ms. Harsha and Tanvi. Dr. Hemant sir, please come on to the desk. Nageshwara garu, please come on to the desk. Jyotsna, please join. Bhaskar. Rahul garu. Dr. Rahul, Dr. Padmavati garu, principals of physiotherapy and nursing colleges, please join to pay your respects. Advi garu వస్తున్నారు. Can I just ఇది రౌండ్ స్టెప్. Sorry. Thank you all. I request Sri Hariprasad sir to please stay back and throw some light on the event. So before we do that, can we just have a small prayer? Hello, am I audible? The purpose of this meeting is we came here to thank all of you. When my father's suffering has ended, there was actually no debate what to do with his body because he made it very clear when Adarsh was born, that time itself that he decided that he's going to donate his body to the students. And fortunately, there was no conflict even within the family what to do with it. Most of the donations don't take place because everybody has got a noble idea to do it, but later on, in the moment of grief, the family members don't support the wishes of the people who departed. But we didn't have any such issue. The only dilemma we had was where to give it. In the Hyderabad, we chose it Usmania
for no specific reason, just it was the top of the mind recall, and we chose Osmania to give the body. For some vague reason, they have not responded well, or actually we were certainly a bit surprised about the response. Then, not actually anger, we were slightly confused what to do it, whether the body will really survive till we donate it and before the students really use it. At that point of time, Dr. Bhaskar, who was there, he said, when we have a college of our own, why not send it to that college? And we were surprised. It was so far away, whether we could really logistically reach. Normal Gavarena, if at all anybody passes away, people worry whether their kids who are abroad, whether they reach in time to catch the lost glimpse. Whereas here we started worrying whether the body will reach the students before they really can make use of it. But luckily, the body was moved on a war footing and it reached you in time. And above all, what really surprised was the way you people have received it, with phenomenal amount of respect, which we were all we were really thrilled and touched, to the extent there and then we decided, if at all we are going to celebrate our father's death anniversary, we are going to do it in this campus. Yeah, because that is what he wanted. We were only the postmen to deliver the body, but you people made the best use of it and giving it the best respect. To the extent, some of the medicos, or some of the doctors felt a bit guilty when they were operating. They didn't give that much of a respect to the cadavers they dealt with. Yeah, so this is a nice thing. And now coming a little bit about my father. He is just an above average student, but an excellent professor. He did his graduation. Those days, even without completing your graduation, you were in a position to get the job. And he completed his graduation, post-graduation, and doctorate after joining the job for the family purpose. Right? So he was the first doctorate in our village. Above all, teaching farmers is the most difficult part. And he excelled in that. To the extent when the whitefly problem has occurred in Andhra, a number of farmers have committed suicide. He was the only scientist, to the best of my knowledge, who could face the farmers and explain it to them where the mistake was. And since he has already done it, he was the only one who had the guts to face the farmer. Otherwise, no politician, no bureaucrat, and no industry people were ready to face the farmers because the suicides were at the peak and everybody was antagonized. My father was only the guys, I've already told you, you didn't listen, you are the culprit, you made the mistake. See, that is what he was. And he has been so instrumental. All his siblings ended up being in the teaching. His two younger brothers and two younger sisters were teachers. And among his three kids, my younger brother is a full-time professor in Texas A&M University. My brother, part of his medical college, when the biochemistry has not been kind enough to him, he went and taught in a tutorial college for some time. And I teach in Hyderabad in a management institute about the market research and the rural marketing. So this has been my father's influence on the family about the education. Okay, now, what has he taught us? Though he is an entomology professor, though he never looked into what we were studying, the one thing what he taught was he never enforced anything on us without giving us a chance to question him. He has always allowed us to question that. He never exercised his authority. That gave us a phenomenal amount of being inquisitive and questioning everything without that we never accepted anything. That was the major contribution of my father in our education. Similarly, when I was getting a lot of congratulations message about my father's donation, I was wondering, why is it such an important thing? Why is it not happening in everybody's family? Why is it such a rare incident? And when I looked into it all over the world, there was some study done considering about 174 countries which have got a medical school. They have studied and they found 1/3 of it is done by complete donations. And 1/3 is done by the unclaimed bodies. And remaining 1/3 has got a mixture of both the things.
So, and why is it donations are happening? They looked into the data like rich countries versus poor countries. They found all the rich countries are a bit high on the donation front, but at the same time, all the Middle East countries, with all their oil rich, they were not really in pace with it. Similarly, all the governments, they found out the religion is part of a factor. All the Buddhist countries are doing a lot of donations. Similarly, the Hindu culture. And incidentally, then they studied, there is absolutely nothing, even in Islam, against a body donation. So then they found it is more than the religion, it is the culture and the local attitude of the people which affect these donations. And incidentally, there has been a change in the law in Indian government now. Any unclaimed body also has to be released only after an autopsy. So as a result, the supply of unclaimed bodies also has come down. To the extent, 2 years back in UP, there was a big shortage of the bodies. And all these donations go to the few government institutions, they don't go to every place. So it is a very serious issue. People are working on it for the last 15 years. There has been a considerable trend of improvement, which is a very encouraging sign. So, and you people also, my father has played his role in encouraging people. So now among my friends and their fathers, at least 6 of them have expressed interest to donate their body. I think having known that my father has been able to motivate few more people, I take your leave and I ask the next speaker to. Thank you, sir, for really throwing light on so many aspects, which we usually take for granted. But how noble it is, only when we are into it, we understand. Thank you so much, sir. Now, I request Dr. Adarsh, an orthopedic surgeon, and incidentally, he is the son of Dr. Guruva Reddy. He is with us today, and request him to speak few words to our budding medicos. Very good morning to everyone. I wish you all a happy new year. Uh, First of all, looking at all of you, I'm feeling very old today. I was remembering my college days, and I realized it's been exactly 20 years since I joined MBBS. So I'm really feeling old today. First of all, I'd like to thank some people from the bottom of my heart for today. One is, of course, Advik and Bhaskar Rao Garu. As Hari Babai said, they were there through the whole time when Tata was sick. They were just with us. And before we could even think about what to do, they both suggested, and the way they organized everything and bringing him here, and really hats off to all of the students and the whole. We were brought to tears when we saw that video. The way you received him and the way you paid respects to him. And as Babai said, I felt so guilty about my MBBS days. I thought back about how flippant I was during my anatomy dissection days. And I think we should also do this thing where we pay homage to the people who give their bodies to us. For example, I've been to cadaver labs in Bangkok, and they spend at least 5 minutes in a prayer to the body. I don't know if we are doing it here. Yeah, that's great. That's really a lovely practice, and that makes a huge difference, I think, because it puts things in perspective. That person is giving their life, their body to teach us. So it's really great. I'd like to thank, of course, Hari Babai for initiating this. The reason I think this is so important is I'm excited to hear Srivatsan what he's going to speak. I think we should take our profession seriously, but at the same time, we should have fun. We should have a complete 360 degrees look at life. And that's why in such a difficult field, it's important that you learn about other things as well. So we were very clear that we wanted to have non-medical topics in these lectures. Hopefully it happens every year. We'll think about that next. But starting off with a great topic today about non-medical books. Okay, so I think that's a very, very important thing, and we should do that because Tataya was also like that. He was a man of science and a man of faith. It's usually it's very rare to have that combination. He was a very religious man. He used to go to the temple regularly. He used to teach us all about the different gods and everything. At the same time, as Babai said, he was so not interested, but he gives so much importance to education. And at the end, when he wanted his body to be donated, that means his education part of him, the science part, trumped the religious man in him. It's not easy for somebody who's so religious to say, just give my body for donation like that. And again, as ma'am said, great that the sons,
Dad Guruvareddy Garu, Hari Prasad Garu, and Narsimha Reddy Garu, my Baba, other Baba, they all honored his word and brought him here. I just wanted to speak a couple of things about Tata again. He was a perfectionist, though he loved to teach so much that anything I know about our Indian epics, Ramayanam, Mahabharatam, he taught me about all those things when I was a child. And he believed in doing anything you do perfectly. So when I was in 10th grade, I remember we had a project on insecticides and pesticides. I just wrote a letter to him saying that he was in Guntur that time. Within 1 week, I got a package, a folder full, this thick, with the different types of pesticides, different types of insects. He even got these insects and stuck them in the paper and sent it across. This is within a week of me reaching out to him. So that's how much of importance he put on education and being perfect in whatever you do. So I hope that this initiative inspires you all to be perfect in whatever you do. Don't have to like become bookworms, but at the same time, take your profession seriously, but also enjoy life seriously. Thank you so much for everything that you've done today. Thank you. And everyone. Thank you so much, Dr. Adesh. That is how grandparents are really important in our life. We realize their importance only after we grow up and we get children. So that's really wonderful to know that you have learned so much from your grandfather. And I think that's the same with all of us. It's not different. Anyway, thank you so much. Now, I actually, Hariprasad Garu, when he first contacted me, he said that he wants to award. Sorry, I'm announcing. He wanted to award the students who stood first in anatomy at the same time with a scholarship and also with merit certificates to the students who have stood first and second in physiology as well as biochemistry. So as a part of that, this has initiated this year along with Dr. ASR series. Now I request the grandchildren of Annapareddy Satyanarayan Reddy Garu to please come on to the dais. Dr. Adarsh, Tanvi and Harsha. These three are the, and Advi Garu, sorry, and Advi Garu. So these are the grandchildren of Dr. Annapareddy Satyanarayan Reddy Garu. So with their hands, they are going to present the scholarships and certificates to the deserving. So the Dr. Miss Saumika Patnaik, topper in anatomy. Please come. Come on. No, what I want is two people there, two people here, so that his photograph will be seen properly. Yeah. So Saumika Patnaik is receiving a merit certificate with a cash prize of 60,000 rupees. Congratulations, Saumika. That's real inspiration. I call upon Miss Pranavya. She stood second in anatomy. A scholarship of 40,000 rupees with a merit certificate. Congratulations, Pranavya. Miss Tarakeshwari, who stood first in physiology. She receives a wonderful book with a merit certificate. She stood first in physiology. Congratulations, Tarakeshwari. Once again, Miss Samika onto the desk to receive the second prize in physiology.
to receive the merit certificate and another wonderful book. Now it's the turn of biochemistry. Miss Pranavya, she is going to get the first ranker award. She receives a merit certificate with a book. Don't think it's all girls. We have a boy now. Jai Surya. Jai Surya receives, he's the second topper in the Department of Biochemistry. From the Department of Biochemistry. Jai Surya, congratulations. He receives a merit certificate with a book. I request all the award winners to please come onto the dais to have a group photograph with the grandchildren of Satyanarayan Reddy Garu. Please stay on the dais. Come fast. We can't lose time. Make it fast. Thank you, sir. Thank you really for taking this platform to for our students' achievements. Thank you so much. Thank you so much. Thanks to the grandchildren for being with us on this occasion. Now the SR series begins. The inaugural lecture, it's an amusing inaugural lecture, I should say, by Srivatsan Aparajitan, who hails from Bangalore. Sir, can we have you on the dais? An entrepreneur in medical services industry and the co-author of a book, How to Provide Healthcare to Every Indian, an apt topic of the present day. He is going to enlighten us on the need to read medical novels, especially Atul Gawande books. So I request Dr. Srivatsan Aparajitan sir to please be on the desk. The stage is yours now. Thank you. Otherwise, far away. Good morning. Can everyone hear me? Great, great. Good morning. This is my first trip to Srikakulam, and I would like to thank the principal Lalita Garu, the medical superintendent, my friend Hari Prasad, Vig Garu, Dr. Ash Garu. No? Can't hear? Okay. Is okay. I think it was kind of, yeah. Okay. Yeah, so I wanted to thank the principal, Dr. Lalita Garu, the medical superintendent, my friend Hari Prasad, Dr. Adarsh Garu, Tanvi Garu, Harsha Garu, Advik Garu, for giving me the opportunity to be here today. It's a solemn occasion and special to me for a couple more reasons. I know that the family of Dr. Satyanarayan Reddy Garu is here to celebrate his first death anniversary, but the ultimate act of generosity that a person can in donating his body for teaching has a personal connection as well. Hari Prasad mentioned that listening to what Dr. ASR did, 6 people, I'm one of them. About a year and a half ago, my father talked to me about wanting to donate body
to a medical college. And honestly, at that time, I did not take him seriously because I don't know anyone who does that. And soon after, I heard from Hari Prasad that his father had done that, and therefore it just made me want to do that for my father. And my father turned 89 in December, and uh, I'm just going through the paperwork to make sure that if I take this off, nobody will be able to hear. Oh, you want me to use that? Is this better? Right. So that's special reason one for inspiring me to do the same thing as Dr. ASR did. Two, today is the 51st death anniversary of my grandfather, who was a doctor himself, passed 51 years ago. The third reason, of course, is that the family has decided to start an annual ASR lecture series, and being asked to deliver the inaugural lecture is a huge undertaking. And while there is excitement on the one side, there's also nerves, right? There's a room full of people, and I hope that I do justice to the topic that has been handed me. Many years ago, I graduated in the year 1984 from an engineering college. But in 79, when I had to decide what I wanted to study, my mind was made up that I wanted to be a doctor, not because my grandfather was a doctor, but because I thought I wanted to be one. But that is the time when you write these entrance exams. One of the entrance exams I wrote was for engineering, and I didn't expect it, but I ended up getting a rank in the JEE. And so I was faced with this decision point of, should I do engineering or should I follow my passion to go study medicine? But then, I was in grade 11 and they said I did not need to complete grade 12. So I said, okay, I will go do engineering. I had no idea of why I wanted to be an engineer. But once you are in an IIT, there is the process that kind of takes you through, right? It puts you through a lot of academic pressure, and then you attend a lot of classes, you do a lot of lab work, and then you graduate. Okay, so I became an engineer. Then I went to work as an engineer for a couple of years. While I was pretty good at what I did, I did not think that was my calling. So then I decided to go to an MBA program. Now, after an MBA program, at the time when I graduated, people normally went to work for a bank or they went to work for a consumer products company. I chose to do something different. I went to work for a hospital. And that, in my mind, was a pretty turning point in my life, because I discovered that I truly enjoyed working in a hospital. And over the next few years, I ended up helping to build about 30 hospital projects, 30 hospitals of all kinds, teaching colleges, teaching hospitals. I even built a hospital for Sri Satya Sai Baba. And there was a lot of learning during that period. However, when I came to work in the hospital industry, I had no idea of what this whole thing was about. My engineering course and my MBA had taught me the basics, but I knew nothing about the industry that I was working in. What helped was, one, it was early days for the private sector hospitals in India, and everyone was kind of learning things. So I could just kind of join that whole thing, right? However, what helped me really was that whether it was during my engineering course or during the MBA program,
that we got an opportunity to do things way beyond the academic curriculum. And that really was what helped me through those early years at work. I remember when we were at IIT during the engineering course, we had courses on humanities subjects like psychology, economics, even history, where we studied about the French Revolution and things like that. During that period, the Institute started a program called Extramural Lectures, somewhat similar to the ASR lecture series. The objective of the extramural lecture was to invite people who had no direct relationship to the engineering program at all and let them talk about their areas of work. I distinctly remember three such people who came and talked to us. One was Dr. Badrinath. Most of you in this room might know would have heard of Dr. Badrinath, who started Sankara Netralaya in Chennai. He started it, I think, in the year 78 or so. And I think he came to IIT Madras to talk about his journey, probably 2-3 years after he had started Sankara Netralaya. Another one who came to talk to us was Professor Mathrubhutam. I don't know how many of you may have heard about Professor Mathrubhutam, but he's often mentioned in a lot of Tamil movies. He's a psychiatrist by basic training, but who also ventured into script writing for movies and things like that. So Professor Mathrubhutam came and talked to us about, the world of mental health and things like that. Another one I remember was Dr. Arthur C. Clarke. Arthur Clarke was a science fiction writer, very popular at that time. People of my generation had grown up reading his books, and he came and talked to us. So exposure of that kind truly helped us to expand our horizons so that when faced with challenges, we were able to grab them with both hands. Now, how many of you are in the final year in this? I know there are a few PGs as well. How many of you are in the final year of your course? No one? I don't see any hands up. Oh, they're busy with their exams, of course. All right. So which means some of you have time to do the things that I'm going to talk about. Okay. So all of you are going to enter a world which is very different from the world that we entered when we graduated. Okay. Today, India is on rapid trajectory of economic growth, but there are also other things that are happening. India is growing older. Today, we have, I think, about 10-12% of the people above 60 years of age. By the time all of you will be in your practicing peaks, we'll have about 20% of India's population 60 years and older. Now, what does that mean? It means that you're going to be largely treating people who are very difficult to treat, right? Not because of their conditions being complex to treat, but they're just difficult to treat, right? So you have to be prepared for that. Now, obviously, the college will do a great job in teaching you all the clinical skills that you will need. But how will you acquire a lot of the crucial non-clinical skills that are going to be important? Okay, my father, who's 89, he stays with me, and it's very interesting how he will explain. So this was peak of COVID, 2021 January. We were supposed to drive from Chennai to Bangalore, and he says, I think I have fever. All right. Now,
So I check his temperature and it's 102. This is obviously a time when you suspected that he would be COVID positive. So I said, "Did you not have fever yesterday?" He said, "Yesterday it was only 100." So I didn't think I had to be worried about that. So, how do you deal with issues like this, right? So obviously, some of this comes from expanding your horizons. I want to talk today about one such way that you could do that. Right? There are, of course, many, many ways. Sports is one, watching movies is another, watching television shows is another, but reading books is one fantastic way to do this. And because a lot of us, including Hariprasad, are great fans of Atul Gawande, I thought that I will talk about Atul Gawande and his works and also touch upon a few other authors that have written books that some of you should read. How many of you have read Atul Gawande's books? No hands up? I can't see any hands up. So, Principal Garu, you should today announce a quiz based on a reading of Atul Gawande's books. After I finished, okay, you must organize a quiz for all the students. Now, Atul Gawande is a doctor, is a medical doctor, trained in the US, born to Indian parents. He studied surgery. Now, in the US, obviously, the path to becoming a surgeon is a lot different from what you go through here, right? So, he first did a bachelor's in biosciences. Then he did an MA in philosophy, which he did as a Rhodes Scholar at Oxford. And then he went back to Harvard, where he did his MD, and then he did a master's in public health as well. And then he went and trained as a surgeon for 8 years. So, in his final year of his surgical residency, he discovered that he had the knack of writing. So he became a reporter for the New Yorker and he started writing a series of articles for them. In 2002, he put a lot of these essays that he had written for the New Yorker into a book, which was published under the title Complications. Now, in that book, he largely talked about the fact that as a freshly minted medical graduate, what do you experience? Right? Now, obviously, you have learned everything on the textbook, you have learned things through your rotations in the various clinical disciplines, but a lot of the things that you actually need to learn, you learn at the bedside of a real patient, right? Very often, the patient who doesn't know that you are a student, still learning, if you told the patient that you're a student, would the patient be happy to let you poke him? Very unlikely, right? And yet you have to learn. So he talks about his journey in those initial years, learning how to do things in the real world, which is very different from how you do things in the college. Okay. Now, obviously, the teachers that you have, they have experienced all of this. Unfortunately, they don't have the time to write books, right? So they are so busy teaching that they don't have the time to write books. So you read books written by others, so you get second-hand experience about what they went through and then kind of try and relate to that. But a few things that he writes in that book, Complications, are things that we don't really think about. Okay. One is that as doctors, right, you believe that somebody comes to you, you either, you diagnose, you treat by medication, or you perform a surgical procedure and you cure them. Okay, which is all great when you're dealing with infectious disease, for instance, right? COVID
posed a lot of challenges, but still the treatment protocol for COVID was fairly straightforward. However, today we are seeing an increase in the incidence of diabetes. Okay. Now, treating diabetes is not the same thing as treating malaria, for instance. Right? Why? Because first of all, the diabetes never really goes away. Okay. Second, that in the treatment of diabetes, it is the patient who has to do more work, not the doctor. So you tell the patient to do a set of things, and the patient says, "But you are the doctor, aren't you supposed to do it?" Okay. Also, that you cannot completely cure the disease, right? As doctors, you're taught that you can cure things that you come face to face with. However, diabetes is just one of the various conditions that we are starting to see. There's diabetes, there's hypertension, there's dyslipidemia. There's so many conditions that you will never be able to cure. You have to help the patient manage it, but the patient has to do all the heavy lifting. Okay, so you write a prescription for the doctor saying you must take this medicine 2 times a day. Okay, and the patient, in his own wisdom, will take it only once a day. What do? Today, for instance, the fact that a lot of people who have diabetes also have clinical depression. Now, because they are clinically depressed, they will not take the medicine for diabetes. The diabetes, therefore, continues to worsen, and therefore, their mental health continues to worsen. Now, how do you deal with situations like this? These conditions produce pain sometimes. Sometimes they produce nausea, which are all things that, as doctors to be, your medical students preparing for the real world, you don't really come face to face with some of these things, right? You are in this college for 4.5 years, you finish your house surgery, and then you go out into the real world. Let's say the time that you start your clinical rotations, you see a patient who has come to the hospital for the first time, all right, with some symptoms. Let us say that you diagnose that patient correctly and you initiate some treatment, but you have now left the college and that the patient has to be looked after by someone else. How do you factor in something like this? Now, obviously, these are things that you will likely not learn in the classroom in your course, right? So therefore, one way for you is to see movies. Unfortunately, these days, the movies tend to portray the doctors as the villains, right? Most movies made, a lot of Telugu films that I've seen, the doctor is always the villain. Do you ever get to see a movie where the doctor is portrayed as a hero? Very rarely, right? And today, with all this thing about insurance and all of that, not just the doctors, hospitals are also portrayed as being the villains. Okay, the fact that every day the doctors and the hospitals are treating and curing such a large number of people, that sometimes gets missed out. Okay, however, watching movies, watching television shows is one great way, but reading a book. So, for instance, if you were to read Atul Gawande's Complications, you will learn about the journey of a freshly minted graduate. How do you quickly acquire the skills that will make you a better doctor, right? A better doctor is not only knowing how to put in a central line, it's also about knowing how to talk to the family, how to recognize when someone says it's hurting, right? Or when to say, like, for instance, you may have all read last year about this miraculous weight loss drug. You must have read about Ozempic, right? Now, Ozempic is a miracle drug. The biggest side effect of Ozempic is nausea. For somebody starting semaglutide, they have to deal with extreme nausea. A lot of people who cannot get through that
they simply give up. Now, the question is that, of course, Wegovy and Ozempic are weight loss drugs, but people who have to undergo chemotherapy, very often chemotherapy produces intense nausea. Now, as a treating doctor, you are obviously focused on administering chemo that can cure the cancer. But what do you do when the side effects are worse than the disease itself? So some of these things Dr. Atul Gawande has talked about in Complications. Now, few years later, he writes his second book, which is Better. Better is about how do you get better at what you do. So the kind of examples that he has provided in Better have to do with doing a seemingly innocuous task in a more disciplined manner. See, there are many things, for instance, which do not lend themselves to an easy solution. Like take, for instance, take treating a patient with diabetes. Okay, the treatment itself is very straightforward. Right? What do? You do regular monitoring of vitals, you consume pills, you do the lifestyle modifications are required, you exercise regularly, you do all of that. Okay? Unfortunately, it takes a lot of diligence, not just from the doctor's side, from the patient side as well. So, how do you manage long standing conditions like that? So, in Better, he has given many examples. Of course, he talks about a war situation, he talks about the Pulse Polio program in India, how by applying the principles that help people become better, right? So he talks about the importance of diligence, he talks about the importance of thinking out of the box, doing the right thing. Very often you will be faced with situations where you are in a dilemma, you have to choose between one of two things. Okay, now the right thing to do clinically may be X. So for instance, let me give you an example. A patient comes to you and the patient is in an advanced stage of heart disease. Okay, now you can treat this person and make him seemingly okay, but the prognosis is that he will have really bad quality of life. How do you choose at a time like that? So do you make him whole and then leave him to be? Now, I was reminded of a lesson I learned from Sri Sathya Sai Baba. I was building a hospital for him in Whitefield in Bangalore, and one day he asked me in Telugu, saying, "Meerandaru super speciality మాట్లాడుతున్నారు. ఈ super speciality ante enti?" I had a difficulty explaining to him. In my mind, super speciality ante you bring super specialist doctors, you bring high tech equipment, you perform complex procedures, and I said that is super specialty. He said, no, that is not super specialty. In my hospital, I get poor patients coming for treatment. Rickshaw pullers వస్తున్నాడు మా దగ్గరికి. Rickshaw pullers వస్తే, if I perform a surgery and I send him out, that person should be able to sustain himself by spending 500 rupees only every month. If you cannot do that, what are you doing for him? For that reason, he said, I will not do transplants, because the logic was that if you did a transplant, you would need to have immunosuppressants for every day of your life after that at very high cost. So he said that the poor patient who comes to me, I cannot do a transplant and send him out because he will not be able to take care of himself. Now, obviously, these kind of situations you are faced with, how do you deal with that? So Atul Gawande talks about these things in
better. A few years later, he writes this book called The Checklist Manifesto. I have a interesting personal experience that happened about 2 years ago. My dad was complaining of abdominal pain. So he has high threshold to pain. So when he said my stomach hurts, I knew that it must be hurting really bad. So what do we do normally? Stomach is hurting, so let's go to a gastroenterologist. So I took him to a gastroenterologist in one of the top hospitals in Bangalore. And that good friend of mine, he just poked him around and said immediately, this is gallstones. So I said, so what should I do? He said, let us put him through various tests just to make sure that it is indeed gallstones. So he wrote me an ultrasound, he got me some liver function tests, etc. So I went and performed those tests. Everything was normal. So then he says, I think we should do a CT. Okay. So I said, okay, what should I get done? So he talked about getting a CT with contrast. So then I called the CT center to say, when can I get it done? So the first question that the salesperson at the CT center asked me, saying, what is his creatinine level? So his creatinine level was slightly high. He said, for that level, I cannot do a contrast CT. So then I said, then how we do this? But then I felt a little unhappy because this was one of the top gastroenterologists in Bangalore. And the fact that he knew my father's creatinine values were high. So why did he recommend a contrast CT? So I said, let's change the doctor. So another doctor was recommended in the same hospital, but a different location. And so we went to him. That doctor said, for this condition, I also would have liked to do a contrast CT. Unfortunately, because the creatinine level is high, I cannot do it. So let me try an alternate approach. He said, I will give some muscle relaxants to make the bowels a little more flexible, and perhaps that will cure the problem. So he recommended one course of medicines. My father took that for 2 weeks. Nothing happened. Then one day over breakfast, my father tells me, saying, do you think it might be the worms? So I said, what do you mean worms? He said, I do eat these raw vegetables for breakfast, and perhaps I may have got worm infestation. I said, but we've shown you to two top gastroenterologists. Surely they would have picked that up, right? He said, but they didn't pick it up. So can you please go and ask your doctor if I can do a deworming course? So I went back to the second gastroenterologist and I said, my father seems to think that this might be the case of the worms. So what do you think? So he said, no harm in trying. Why don't? So he prescribed a deworming tablet and I gave that to my dad. 3 days, he was fine. Now I was wondering, saying, how could two of the top gastroenterologists have missed that? It's not that they were unaware of it, right? It's just that in their routine practice, the moment they encountered that kind of a symptom, they tended to say that this could be the problem. But around the same time, another instance happened. My father is diabetic and he likes to use insulin, right? He also thinks he's only 60 years old, so he wants to manage his sugar level at the level of a 60-year-old. So he takes, slightly higher level of insulin than I think he should. So one night, he woke up and he exhibited symptoms of hypoglycemia, which for me was the very first time I was seeing. Okay, I didn't know what was happening. So he was, he was stiff and he was speaking all kinds of gibberish. So I got panicked. So this was in Chennai. So I immediately called 108. So the 108 ambulance was parked somewhere near my house. So they came immediately, maybe 5 minutes. And so I opened the gate for them and I said, would you like to back in so that you can
take him into the ambulance and take him to the nearest hospital. The driver of the ambulance, who was also a trained paramedic, he said, "No, first let me take a look." So he walks into the house and he asks me, "Is your dad diabetic?" So I said, "Why do you ask?" He said, "I saw insulin on the table." So the moment he saw my dad, he said, "Give me a few minutes." He went to his ambulance. He brought the drip. He gave him a drip. In 5 minutes, my dad was up and awake and said, "What is this man doing in my house?" Now, I was just thinking about these two instances. One situation where a top gastroenterologist completely missed something, and another where an ambulance driver trained paramedic could pick something. Now, that person could have easily loaded my dad onto the ambulance, taken him to the hospital where he could have been put through all kinds of tests. Okay, forget the money involved, just the uncertainty about what the situation is, etc., could have driven us crazy. Okay, but the fact that this really happened, and that made me to think, saying that perhaps the training for that 108 crew is based on simple checklists, that when you walk in to a house where there is an emergency case, observe and note certain things. So in that book, the Checklist Manifesto, Dr. Gawande has talked about many such instances where a checklist, a simple checklist. Right? Today, there is a lot of discussion around electronic health records and all of that, right? I mean, all hospitals use electronic health records to put all the data of their patients into the system, etc. Yet, a checklist is just a simple sheet of paper with a set of things that you are required to make sure. So one of the things, for instance, is when you perform a surgery, okay, who accounts for the swabs, that, right? So there is a count taken to make sure that everything that you put inside the body has come out. Okay, you see, of course, I don't know, there's this movie in Tamil, I think it was called Pammal Ke Sambandham, right? Where they leave a watch behind, all right? And that watch keeps producing music every once in a while, all right? Now, clearly, do these things happen? Perhaps they do, okay? And how do you manage these situations? By using simple, plain checklists, okay? Now, these are obviously things that you may not be taught in classrooms in your medical college, but it's helpful to know. Now, also think about it. Normally, when you come to an MBBS course, okay, at least 30, 40 years ago, you studied medicine and you graduated. What would you do? You would normally go to work for a government hospital, right? Or the few would take up jobs in research. So there were the research institutions, there was ICMR in India, and then there were a few other national labs where you joined. A few set up their own private practices. Today, the things have completely changed, right? Today, you find the career options for medical students so many. My company, we are what you call a third party administrator for health insurance, right? You've heard of Arogyashri, you've heard of Ayushman Bharat, you've heard all these government offered insurance schemes. So my company administers that, right? Now I have 100 doctors working for me, right? Now you wonder, what are they doing in an insurance administration company? Now we have tasks that we feel that doctors are better equipped to perform, okay? But today you look at it, doctors are employed in so many places other than hospitals, right? Doctors are in IT companies. You go to any of the large IT companies, you will find so many doctors working there, right? You find doctors working in pharma, you find doctors going into the IAS, you find doctors doing an MBA,
and going and selling financial services. So doctors, because of the excellent curriculum that you're put through, right, are able to do many of these things. However, the demands of each of these jobs are very, very different. Obviously, while you are at medical college, the college curriculum cannot prepare you for all of this. So for many of you who might be looking for a career, not just in, in a hospital or in clinical practice, who might want to do other things, there are many, many more options today. But for you to be prepared for that, reading books can, one, open your eyes to the various opportunities that exist. Okay, today, for instance, if you read a book, you might come across what AI is doing. Right, today you read about AI everywhere. Right, AI is everywhere. In fact, I did one small thing when I was preparing. I said ASR Garu donated his body for teaching. So I asked ChatGPT, saying, can you give me ASR, what it can stand for? So it told me altruism, service, and remembrance. Now, this is something that AI put it out, right? And so beautifully summarizes what ASR Garu did. So clearly AI is upon us. However, in the classroom, okay, how do you open your minds to what AI can do? In fact, in his first book, Complications, Tulgawande writes about the role of AI. Okay, he wrote that book in 2002. Okay, today we are seeing the use of AI in radiology. Okay, I don't know if in your college you have exposure to what ways that AI is being used in radiology, but I know, for instance, there's a company in Bangalore which has completely automated the reading of X-ray films. Now, this man in 2002 wrote about that possibility, which is actually happening in 2024. So, which means some of you might get, when you read these books, you might get some thoughts. I mean, Dr. Adesh Garu talked about, the talk being, an amusing talk. I think the Principal Garu said amusing talk. There's, of course, the Reader's Digest used to have a column called The Best Medicine, right? Of course, the Reader's Digest, I think, has shut now, but a lot of us used to read that. In fact, there's a pharma company in India called Himalaya. This is now called Himalaya Herbals, which used to manufacture, an annual thing called Laughter, the Best Medicine, right? Now, the point is that there's obviously a lot of room for humor. Okay. Um, I know many of my doctor friends, when they ask me to design their operating room, they say, I want to see the tree outside. Okay, and it makes me tear my hair out, because I want a sterile area. How am I going to find a place to put a window that he can see the tree outside? Okay, he wants piped music in the operating room, because he says, when I'm operating, I like to listen to music, I like to sing. Okay, now this, obviously at the end of the day, a surgeon is human. The surgeon is performing a physically demanding job, right? I don't know, others, you must be standing on your feet for 12 hours a day. Now, for somebody to be able to manage that, you need both physical energy, and you need to see the world in perspective, right? Which means that you need to be able to see the lighter side of life, right? It's like, eh, take engineers. You go and ask an engineer saying, what languages do you know? Okay, immediately he will say, I know Java, I know C++, I know C++. The fact that I may have asked him about, do you know English, do you know Hindi, you know Tamil, you know Telugu? No, he immediately thinks in terms of computer languages only, right? Because they said, I want to go in and I want to do all those
things. The fact that there is a lighter side to life is completely missed out. Anyway, the point is that in these books, Atul Gawande actually forces you to think about some of these things. Now, your teachers are all quite capable of giving you some of these little vignettes. Unfortunately, their jobs are very tough. Their jobs are filled with teaching you everything that you need to go out there and be a half decent doctor. And therefore, they don't have time to engage with you on some of these things. So the next time you go to a library, okay, you must go in search of books that don't have anything to do with anatomy, physiology, biochemistry, any of these topics. When I was a student at IIT Madras, we had a fantastic library. Okay, of course, we could go there and find a book on every single engineering topic, but we had a fantastic section on history. So I remember discovering a book on world history, which I actually took back to my room and I read it. Took me almost 3 semesters to do it, but it was something that I urge every one of you to do. The last book that I read about Atul Pandey is called Being Mortal. The fact is that all of us, we have to die. There's no question of anyone being immortal. You attain immortality through such generous acts where you remain in the minds of people. But the physical form comes to an end. Right? There's a lot of research. Recently, you must have read about one US tech billionaire who is trying to attain immortality, spending a lot of money. Okay, and there are a lot of books on that topic. Right? There's another very interesting book that by a Nobel laureate, Dr. Venki Ramakrishnan, who talks about dying and why we age and all of that. Now, in Being Mortal, Atul Gawande discusses some of the tricky questions, right? Which is saying that you have, as doctors, the ability to keep somebody alive for long periods of time. The question is that the right thing to do? Right? Obviously, today there are families. So I remember a conversation I had with a pharma company. They have a drug that is given to patients with lung cancer. Okay, you have to take that drug for 12 months. The cost of the drug is 40 lakh rupees. Okay, now after 12 months, you have to stop taking the drug. And when you stop taking the drug, you will die. Now, the question is, should somebody spend 40 lakhs and prolong their life by 12 months? It's an individual decision. As a doctor, you might be called upon to assist in this decision-making process. But the decision is still dependent on that individual, the family. First off, can the family afford that 40 lakhs? What happens if the family spends 40 lakhs? That person might live, but is that person's family then borrowing that money? We don't know. Okay, for instance, when somebody comes to a hospital, I had this experience. Someone went to one of the large hospitals in Bangalore, and they were told that the condition was not good, that the doctor did not want to treat any further. He said, I would suggest that you don't spend any more money. There was a problem with the carotid artery. Now, this person, he was so fond of his mother, he's asking me, saying, can I take her to Singapore? Now, I knew his financial condition. So I said, are you sure that you can afford that money? He said, no, she is my mother. I love her very much. I want to give her the best. Now, that treatment in Singapore would have cost him 50 lakh rupees. And I know that he didn't have that money. What would he have done? He would have probably sold his house. He would have sold everything that he owned to do that. Now, question is, what would be the quality of the family's life after that? So some of these things
Dr. Atul Gawande talks about in being mortal. Now, obviously, these are discussions which you would rarely have access to while you're pursuing your coursework. And therefore, one way for you to get hold of some of these thoughts, okay? Obviously, learning is a lifelong process, right? You're not going to learn everything overnight. But the mind, you must keep training it to go outside is your comfort zone, right? The fact that there is more to being a doctor than just being clinically very good, right? Today we saw so many of you win prizes. Okay, now you won prizes, first prize for anatomy, you won first, you know, physiology, you won first prize for biochemistry. As a engineering student, we had two prizes. One was for the best academic performance, one was for best all-round performance, where the person needed to have decent grades, but also had to be good at sport and various other activities that every college actually provides access to. So the question is, not all of us can be excellent that we win prizes. Like Hari Prasad said, his dad was not a brilliant student, but he became a great teacher. So, which means that it's not necessary that everything you do must be with a view to scoring the highest marks or that you must win prizes. So, today, of the 300 odd people here, only 6 received prizes. What does it make the other 294? Right? It doesn't make you any less. Like Dr. Shivan Narana mentioned to me, he said, on a day you write the exam, if you get a high rank, just consider yourself lucky. If you get a low rank, don't feel disheartened, because at the end of the day, you have your own potential that you must spend your life to try and realize, right? What you learn in your classroom, in your curriculum, is one part of preparing for that. However, there is a lot more, and some of that comes to you from these books. Now, I talked about Atul Gawande's books in great detail, but Atul Gawande is not the only medical doctor turned author. There are many who have written very, very interesting books. One of them is Robin Cook. Robin Cook, I don't know, have any of you read Robin Cook's books? Robin Cook writes medical thrillers. Now, Robin Cook was a medical doctor himself, almost similar profile to Dr. Atul Gawande. He was a surgeon, he worked, trained at Harvard, and then spent many years being a doctor. He was in the Navy. He was part of the Navy, the US Navy. And then he came and he started writing thrillers. Now, I remember reading a book he wrote called Fever way back when I was in college, where he talks about doctors who are taken on a cruise, and while they are on a cruise, they are administered some, medicine that makes them drowsy, and then a chip is embedded in their brain, so that when they go back, they only prescribe that company's drug. Okay, now who would have imagined that some of these things perhaps may be happening? I don't know, you probably read about a case where I think Abbott, one of the large pharma companies, took a set of doctors someplace to talk to them about Botox treatment. And there's a case going on. Okay, now it is in the realms of possibility. You don't need to embed a chip, right? Today we know that Facebook and Twitter are doing, the same thing that having a chip embedded in your head can do. So perhaps there is that thing that, what you call behavior modification that is being attempted. Now, Robin Cook wrote about this 35 years ago. Okay. So the fact is, reading books written by people like that can kind of open your minds. Okay. Another doctor who became
an author is Dr. Abram Varghese. I don't know if any of you have heard. Dr. Abram Varghese is an Indian. He was, of course, born in Ethiopia, but he has written many books. Now, he's also very well known for bringing this whole history taking into focus, right? Today, because of all the access to computers and things like that, doctors sometimes forget that there is merit to doing detailed history taking. Okay, now when a patient presents to you for the very first time, how do you do that history taking? Now, I have seen, for instance, that most doctors today, because they're busy, they have lots of patients waiting for them, they don't have a mechanism based on the first symptom that the patient is starting to write the prescription already. So, therefore, Ibrahim Varghese talked about saying, how do you observe the patient from the moment he or she walks into your room, and using gait analysis to see if there is something wrong with them, etc. Right? So he's another interesting person whose books you might want to try and read. There's another doctor who became a famous author, Michael Crichton, who wrote the Jurassic Park. Most of you would have seen the Jurassic Park movies, right? Yes or no? Yes, right? So he is a doctor. He also was the script writer for a very long running TV show called ER, right? Now, obviously, the problem with TV shows is that something that happens over a, say, 6-month period, they have to show in one episode. And therefore, it might give you slightly, a balanced view of what really happens. But the fact is that it can open your minds to some of these things that really happen in your day-to-day practice of medicine. Okay. Now, this is a topic on which I can go on for probably another couple of hours, but I think in the spirit of time, I should probably call it to a close. But I want to try and end by focusing your thoughts on one very important thing, which is we are going through a fantastic phase. Okay, India is now currently the fifth largest economy, and by 2047, when we turn 100, okay, we will be the second largest economy. Okay, however, we are a very highly populated country. Okay, and our population, despite the fact that our TFR is coming down, that our population will continue to increase until then. I think after 2047, it starts to go down. Okay. However, because we are so many of us, the per capita income is going to take a much longer time to break out of what is called the middle income trap. Okay, so middle income is essentially countries that have a GDP per capita of between $4,000 to $11,000. We are today not even a middle income country. Our GDP per capita is still lower than that. But by 2047, we'll definitely be in that stage. However, each one of you has the opportunity to help break out of that trap. So when you think of your roles in the world out there, okay, think of a Viksit Bharat. A Viksit Bharat is where all of us, not just those of us fortunate enough to be in a medical school, right? Those of us who are out there who need to improve our station in life. Think of what each one of you can do to help India to get there. And that will be your biggest contribution. Of course, you must be great doctors, but you must be able to play a defining role in helping to make India a truly developed country. I want to thank every one of you for being here today. Thank you so much.
So when I said amusing, it's truly amusing. It's really, really amusing. Out of all our medical books, we have learned so much about medicine once again from an IITian. It's really great to know about that, sir. And it's just all about being an all-rounder, and you are one. Thank you so much, sir, for really enlightening us with so many good things. Unfortunately, the present generation doesn't rely on books. They don't read. They only go through the PDFs, or they, with the help of social media, they try to get. They are very knowledgeable, but not from the books. But then, whenever I take a class, I always mention about reading books. You were talking about Robin Cook and all, which we were all fans when we were in MBBS. So that was really a great learning, I should say. That gave us more and more inspiration and motivation, also, I should say. And to that, I would like to add one more book called Doctors by Eric Segel. That's a fantastic book. That's a fantastic book. Anyway, what do you say, students? Is it true inspiration or not? Then how do you show? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. I request Hariprasad sir to please come over. Thanks, Watson. You lived up to all our expectations and you made a very good beginning in this lecture series. And with the students' permission, we will continue this every year. If you guys are not bored and if you are interested. Yeah. I take this opportunity to give these 4 books to the college library. So any one of you interested can read them in your library. Oh, quiz. Okay, after the quiz. Okay. And another thing, we had a budget constraint. That is the reason we couldn't offer the scholarship to everybody. We had, since the father's body has gone to the anatomy department, we offered the scholarship in anatomy. And to the other 2 departments, we gave them invaluable books. One of the books which Vatsan was mentioned about, Venki Ramakrishna's Why We Die, is also there in that books. I have given it to you. You read them, and afterwards, if at all you want, you can contribute back to your college library. And among the others, Siddhartha Mukherjee is the one writer, another doctor who has done a considerable progress, and he won the Pulitzer Prize as well, which is thing. And coming to Abraham Varghese, if you can't find time to read, at least listen to his TED talk. He made about a 15 minutes TED talk about the human touch. As a doctor, what you should not miss, despite all this technology, that improvement that has come. On human touch, Abraham Varghese, you Google it, you will find his TED talk that you should listen to it. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your contribution towards the library. And as Srivatsan sir was saying, I will definitely conduct a quiz for all of you. Okay? Get prepared. Sir, I'll let you know who are the winners also. Fine. Okay. So now we have with us Dr. Gopalan Shivan Narana. He is an eminent neurologist. He is also a recipient of Sakshi Excellence Award in Healthcare. For the past 15 years, he has been contributing his service to the society. I remember him saying in one of his speeches that the patients wait since midnight for the health services. And so we have to do our best, and I'm never tired of it, and I never faced any challenges. That was it's a part of his talk. And it's really great to know that when the patients are waiting since midnight, he is there maybe by 5:30 or 6 in the morning, see them and give them the best service possible. Nice to have you here, sir. Healthcare to poor is always his favorite topic, as I'm told. Today, we are fortunate to listen to the important and the need of the day topic, practicing profession. Welcome you, sir. The stage is yours now for your talk. Thank you.
మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. మోస్ట్లీ మీ అందరికీ తెలుగు వచ్చని అనుకుంటున్నాను. తెలుగు రాని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు చేతులు పైకెత్తగలరా? ఓకే. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా అంటే మొత్తం మీద ముగ్గురు మాత్రం చేతులు పైకెత్తారు. వీళ్ళందరికీ నేను చెప్పే రిక్వెస్ట్ అంటే మీకు నేను పొలిటికల్ కానీ పొలైట్గా నేను ఒక అపాలజీ చెబుతున్నాను. మిగిలిన మంది దగ్గర మీరు నేనేం చెప్పాను మీరు అడిగితే తెలిసి సరిపోతుంది. ఓకే. నేను అంటే మాతృభాష తెలుగులో నేను చాలా బాగా మాట్లాడగలను. ఇంగ్లీష్ నాకు కొంచెం వచ్చు, అంత ఎక్కువ రాదు. నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఫస్ట్ టైం నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎప్పుడంటే ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. నేను ఎంబీబీఎస్ 3 నెలలు తక్కువగా 16 సంవత్సరాలకి 3 నెలలు తక్కువగా చేరాను. నేను 4వ తరగతి 5వ తరగతి చదవకుండా స్కిప్ అయిపోయాను. కాబట్టి నేను ఎందుకు చెప్పానంటే తెలుగు మీడియంలో మాట్లాడతాను. నా తెలుగులో బాగా మాట్లాడగలను, ఇంగ్లీష్లో అంత బాగా మాట్లాడండి, అందుకు నన్ను క్షమించండి. ఇక మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పాల్సిన ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చానంటే అంకుల్ సత్యనారాయణ అంకుల్ మీద ప్రేమతో గౌరవంతో వచ్చాను. అంకుల్ నన్ను అరే అయినవాడు, ఎందుకంటే నేను కూడా గురువారెడ్డి అంకుల్ మొదట అంటే మన హరి 2 ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎదురుగా. గురువారెడ్డి బహుశా తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో గురువారెడ్డి అనేవాడు తెలియకుండా బహుశా భారతదేశంలో ఎవరు ఉండుంటారు. గురువారెడ్డి ఎవరో తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే చేతుల పైకి ఎత్తగలరా? సో గురువారెడ్డి అంత పాపులర్. గురువారెడ్డితో మీరు ఏమన్నా వెళ్ళి వాడితో ఒక 5 నిమిషాలు, వాడు ఏంటంటే నాకు చిన్నటి స్నేహితుడు, వాడు ఫస్ట్ టైం 4th టైం అటెంప్ట్లో పాస్ అయ్యాడు. ఎంట్రన్స్ నేను ఫస్ట్ టైం పాస్ అయ్యాను. వాడి గురువాయన కథ రాసి ఒక పుస్తకం రాశాడు వాడు. అందులో కూడా వాడికి అంటే ఆ నలుగురు చచ్చినాక మొయ్యటానికి ఒక నలుగురు కావాలని చెప్పి ఆ నలుగురులో నేను ఒకడిని. నేను అంటే ఒక మిత్రుడు నన్ను అలా అడుగుతుండేవాడు, అనుకుని వీడు కూడా నన్ను పెట్టుకుని నలుగురులో నేను ఒకడిని. ఆ గురువాయణంలో వాడు ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ ఆఫీస్లో మేము కలిసినప్పుడు నేను 5-2 నేను అప్పటికి 16 ఏళ్ళు నిండలే నాకు. నేను బహుశా ఆగేసుకుని వెళ్ళి ఉంటాను పోస్ట్ ఆఫీస్కి. నేను తెలుగు మీడియం, వాడు 4th టైము. అప్పటికే మేము ఇంటర్మీడియట్లు చదువుతున్న టైంలోనే మాకు గురువారెడ్డి గారి కథలు వినిపిస్తుండేవాడు. వాడు ఏజీబీఎస్ ఉండేవాడు, మేము బాపట్లే అనమాట. గురువారెడ్డి అని ఉంటాడంటే ఏజీబీఎస్లో వాడు ఇట్లాంటి అల్లరి చేస్తుంటాడంటే ఇలాంటి ఫన్నీ ఫెల్ అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్తుండేవాడు. సో ఎందుకు చెప్తానంటే అంకుల్ గురించి, అంకుల్ నన్ను కూడా గురువారెడ్డి లాగే వాళ్ళ సన్ లాగా చూసేవాడు. చాలా అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మా ఇద్దరికి సంభాషణ జరిగినప్పుడు ఆయన బాగా చదువుకునే వాళ్ళు అంటే బాగా ఇష్టపడేవాడు. అందుకు బహుశా అందుకు కూడా నన్ను ఇష్టపడుతుండేవాడు. మేము కూడా ఒక చోట కలిసి ఉండేవాడు. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఆయన తప్పనిసరిగా ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఒక జీబీఆర్ ఫౌండేషన్, నేను ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టాను 2001 నుంచి. అందులో తప్పనిసరిగా డొనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంకుల్. ఇచ్చినాక తప్పనిసరిగా నేను కొంచెం లేజీ ఫెలోని రిసీట్ పంపిస్తానికి. ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసినప్పుడు ఎవరే ఫోన్ చేసి ఏంటో నీకు బుద్ధి లేదా, ఎందుకు ఎంతసేపు అడగలరా, నేను పంపించు నాకు అనేవాడు. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా నేను తప్పని పంపించేవాడిని. మాది ఏటీజీ ఉంది కాబట్టి మస్ట్గా అది అకౌంటబిలిటీ ఉండేది. సో ఇవన్నీ అయిపోయినాక నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు ఎక్కువ టైం లేదు, నాకు 20 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ ఒక 3 నిమిషాలు టైం అయిపోయింది. సరే, ప్రాక్టీసింగ్ ప్రొఫెషన్లో మీరు బహుశా నన్ను చూసి ఉంటారు. నేను వస్తూ పోలియోతో వచ్చాను. నా లెగ్ నేను పోలియో ఎఫెక్టెడ్. 1963లో నేను 61లో పుట్టాను డిసెంబర్. 63లో గ్రేట్ ఎపిడమిక్ వచ్చింది పోలియో. అప్పటికి మనం ఇప్పుడు వేసేటువంటి శాబిన్ శాల్కిన్లో ఈ శాల్కి వైరస్ కూడా అప్పుడే వ్యాక్సిన్ అప్పుడే తయారు చేశారు. 1963లో చేశారు. అంటే ఆ ఎపిడమిక్ నాకు వ్యాక్సిన్ లేదు. నేను ఎందుకు చెబుతానంటే అప్పుడు నాకు 105 జ్వరం వచ్చేస్తే నేను మా అమ్మకి నేను 6వ వాడిని. మాకు ఒక డాక్టర్ ఉండేవాళ్ళు, కృష్ణమూర్తి గారని, యార్లగడ్డ కృష్ణమూర్తి గారని. గురువారెడ్డి గారు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది ఆ డాక్టర్ గారు కృష్ణమూర్తి గారి గురించే. ఒక గదిలో 2 ట్యూబ్ లైట్లు వేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడు కూడా గురువారెడ్డి గారికి ఒక గదిలో 2 ట్యూబ్ లైట్లు వేయడం చాలా గొప్ప. అందుకని ఆ లైట్లు ఇప్పుడు చూడండి మన దగ్గర ఎన్ని లైట్లు పడినాయో. దాని మీద ఇన్స్పైరింగ్ డాక్టర్ మాకు యార్లగడ్డ కృష్ణమూర్తి గారు అని ఉండేవాడు. ఆయన ముట్టుకుంటే మనం మురికైపోతాడేమో, అంత క్లీన్గా ఉండేవాడు. ఆయన దగ్గర మా మదర్ తీసుకెళ్తే వీడు చచ్చిపోతాడు, నేను తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టాను 1963. సరే మా మదర్ చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉండేది. నన్ను తీసుకొని 4 రోజుల పాటు బయట ఒక మంచం మీద పడుకోబెట్టింది, నొలక మంచం మీద. నేను 4 రోజులు చావలేదు. తర్వాత మా అమ్మ మళ్ళీ మా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఇంకేంటి వీడు చావలేదా ఇంకేంటి అని చెప్పి ఆయనకి తెలిసింది. అప్పుడు ఆయన టెట్రాసైక్లిన్స్ ఇచ్చాడు. ఇస్తే లక్కీగా ఆ టైంలో నాకు తగ్గడం మొదలుపెట్టింది.
అప్పుడు ఇంకొకటి ఆయన మొన్న పావులూరు కృష్ణ చౌదరి గారని మొన్న ఒక ఆయన చనిపోయారు, హోమియోపతి పెద్ద డాక్టర్ గారు. మా పెద్దనాన్నగారు చూసి వాళ్ళది అదే ఊరు పొన్నూరు. సో తీసుకెళ్ళి అప్పుడే 2, 4, 5 పంచదార గుళికలు నా నోట్లో వేసారండి. వేసినాక తగ్గిపోయింది. సో నేను చావకుండా బతికాను. అదృష్టం, నా బ్రెయిన్ దెబ్బకొట్టలేదు, ఒక కాలు మాత్రమే పోయింది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పటికీ కూడా మేము మా డాక్టర్ గారు యార్లగడ్డ కృష్ణమూర్తి గారిని దేవుడే అనుకుంటాం. మేము మా అమ్మకి ఎంత ఆస్పెక్ట్ ఉన్నా నేను 83 వచ్చే వరకు ఆమెకి నేను డాక్టర్ని కాదు, నేను ఇవ్వకూడదు అనుకునేవాడిని. నేను 83 అయిపోయినాక మా అమ్మకి ఇన్హేలర్స్ పెట్టాను. ఫస్ట్ టైం సాల్వేటమాల్ పెట్టాను, బెట్నజాల్ పెట్టాను. అప్పటి నుంచి మా అమ్మకి అటాక్స్ రాలా. కానీ మా అమ్మకి ఏదైనా వచ్చిన అటాక్ వచ్చినా కూడా మా డాక్టర్ గారు చేయి పడితేనే ఆయన వచ్చి అసలు తగ్గుదులేపో అంటే తగ్గిపోదు, మేము ఎన్ని చెప్పినా సరే. కాకపోతే నేను 83 వచ్చినాక మాత్రం నేను తగ్గింది కదా, నేను ఇచ్చినాక హాస్పిటల్స్ తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి ఎవరు నువ్వు చాలా మంచి డాక్టర్ అని చెప్పేది మా అమ్మ. సరే ప్రొఫెషన్ ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటే, కానీ ఇంకొక బిలీఫ్ ఏంటంటే మా అమ్మకి ఆ హోమియోపతి మందు వేసినాకే తగ్గింది, లేదా నేను చచ్చి ఉండేవాడిని. అంటే అట్లాంటివి ఇది ఒక మనకు చెప్పేది ప్రొఫెషన్లో. నేను ఇప్పుడు హోమియోపతి అనేది నాకు అంత అయితే నమ్మకం లేదు, నేను చాలా కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం కూడా దానికి. కానీ మా అమ్మకు మాత్రం నమ్మకం, డాక్టర్ గారు కృష్ణమూర్తి పావులూరు కృష్ణ చౌదరి గారు ఇచ్చినాకే నీకు తగ్గింది రాని. ప్రాక్టీస్ ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే అప్పుడు ఫీజు ఉండేది కాదు, మా డాక్టర్ దగ్గర ఫీజు ఉండేది కాదు. ఆయన రాస్తే ఏం అర్థమయ్యేది కాదు ఎవరికి, మీరేం రాశారని అడగడానికి ఎవరికి ధైర్యం చేయలేదు కాదు. ఆయన రోజుకి కనీసం 100-200 మంది పేషెంట్ చూసేవాడు, ఫీజు ఉండేది కాదు. ఎదురుగా బయట ఒక 4 మెడికల్ షాపులు బతుకుతుండేవి. ఎక్స్రే రాయాలంటే అక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్లు కనీసం లోపల ఊళ్ళో బయటికి వెళ్ళి చేసుకోవాలి. ఒక శ్రీనివాస ఎక్స్రే అని ఉండేది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతానంటే మనిషిని మారిపోయింది ఇప్పుడు. నేను ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చి కూర్చోలేలోగా ముందు నా గురించి గూగుల్ చేస్తున్నారు. నేను కనుక ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేలోగానే నాకు వాట్సాప్ చేసి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చి నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ 10 మంది పంపిస్తున్నారు, నాకు పంపిస్తారు మా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్టా, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చా, అసలు ఈ డాక్టర్ కరెక్టేనా, ఏది ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళాడు చూసాం, మనం ఆల్రెడీ షాపులో ఉన్నాం, పక్క షాపులో రేట్లు ఏంటి, పక్క బిజినెస్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంచెం మీకు టైం ఉండొచ్చు, కొంచెం 12 నిమిషాలు టైం ఉన్నాం. ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. చాలామంది నేను అడిగా, స్కూళ్ళలో మాట్లాడుతుంటా, కాలేజీ మాట్లాడుతుంటా. మా గురువారెడ్డి గారు నాకు ఒక మొట్టమొదటి మాకు సావనీరులో వాడు చాలా మొదట్లో రాశాడు నా గురించి. 1977లో రాశాడు వాడు, 78లో. మేము 77 బ్యాచ్. నా పేరు గోపాలం, మా ఊరు నేపాళం, నా నోటికి లేదు తాళం. మా కాలేజ్ సావనీరులో వాడు రాశాడు అప్పుడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఇదే. సో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏంటంటే మాట్లాడుతూ ఉండటమే. నాకున్నటువంటి ఒకే ఒక అసెట్ మాట్లాడతాం. రెండోది నాకున్నటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ కూడా మాట్లాడతామే. కానీ నాకు ఎక్కడ ఇప్పుడు డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించలా. చాలామంది అడుగుతారు అసలు ఇట్లా మాట్లాడే డాక్టర్ ఏంటంటే అంటారు. నేను హిస్టరీ అన్నారు, ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ శ్రీవాత్సవానికి అర్థమవుతుండొచ్చు. నేను హిస్టరీ తీసుకోకుండా భూమి మీద ఉండను. ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్ లోపలికి వచ్చినాక, నా గదిలోకి వచ్చినాక, నేను గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేలోగా నేను కనుక డయాగ్నోస్ చేయకపోతే నేను మళ్ళా చెబుతున్నా, నా పేరు వెధవన్నారు వెధవ, నా పేరు వెధవన్నారా వెధవ. ఎందుకని నేను ఇట్లా ఓపెన్గానే చెబుతున్నా. ఒక మెకానిక్ దగ్గరికి మీరు కారు తీసుకెళ్ళినాక ఆగిపోయిన ఇంజిన్లో చెడిపోయిన పార్ట్ ఎవడైతే కనిపెట్టగలుగుతాడో ఆ కనిపెట్టిన పార్ట్ను మాత్రమే, దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మాత్రమే మిషన్ ఓపెన్ చేస్తే వాడిని మెకానిక్ అంటారు. ఆగిపోయిన ఇంజిన్లో చెడిపోయిన పార్ట్ కనిపెట్టకుండా ఒక ఆగిపోయిన ఇంజిన్ కానీ రోడ్డు పక్కన ఇంజిన్ కానీ దొరికితే ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని రెంచి తీసుకొని అడ్డం వచ్చినన్ని పార్ట్లన్నీ ఊడదీసేసి మోసుకెళ్ళలేనని మోసుకెళ్ళిపోయి మోసుకెళ్ళలేనని వదిలిపడేసి వెళ్ళిపోయేవాడిని దొంగ అంటారు. జబ్బు పేరు చెప్పినాక చేసేదాన్ని వైద్య పరీక్ష అంటారు. జబ్బు పేరు చెప్పకుండా చేసేదాన్ని డబ్బులు దోచుకునేటువంటి ల్యాబ్ టెస్ట్ అంటారు. జబ్బు పేరు చెప్పినాక నువ్వు ఇచ్చేదాన్ని మందులు అంటారు. జబ్బుల పేరుతో సంబంధం లేకుండా నువ్వు అమ్ముకునే వాటిని ఉపయోగం లేని విష పదార్థం అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మకాలజీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? ఫార్మకాలజీ స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారా? చేతులు పైకి ఎత్తగలరా? ఎస్. మీరు ఎవరన్నా తెలిసి వాట్ ఈజ్ ఎ డ్రగ్ అనేది మీరు ఒకే ఒక సింగిల్ వర్డ్ మీరు ఏం చెప్పగలరు? ఒకటి చెప్పండి. లేకపోండి, ఒక్క లేకపోండి ఫార్మకాలజీ స్టూడెంట్.
వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్? ఎవరు వాలంటీర్ చేయగలరు? ఎనీబడి కెన్ వాలంటీర్ మీ ఓన్లీ విత్ సింగిల్ వర్డ్. లేకపోవచ్చు. ఐ ఎంకరేజ్ ఇట్, ఐ లవ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్? వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్? ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్. మీరు ఫార్మకాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ప్రిఫేస్తో పాటు రాస్తే మొట్టమొదటి వర్డ్లో ఉండేది ఇట్ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ పాయిజన్. డ్రగ్ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ పాయిజన్. నువ్వు ఎప్పుడన్నా పురుగుల మందుకు చెట్లకి పురుగు లేకుండా మందులు కొడతావా? నువ్వు ఒక చోట రేషన్ లేకుండా నువ్వు ఒక మందు రాస్తే నువ్వు అలోపతిక్ అవుతావా? అలోపతిక్ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద రేషనల్. Allopathy stands on the rationale. If there is no rationale, you are not allopathic. Next, ఇవి నేను ఎందుకు చెబుతానంటే రెండు ఉంటాయి భూమి మీద. రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొఫెషను, ఇంకోటి బిజినెస్. తెలుగులో వృత్తి, వ్యాపారం. మీరు ఎవరైనా సరే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా. ప్రొఫెషన్ అంటే ఏంటో చెప్పగలరా? ప్రొఫెషన్ అంటే ఏంటి? సరే, బిజినెస్ అంటే ఎవరో చెప్పగలరా? బిజినెస్కి ఉన్న డెఫినేషన్, నాకు డెఫినేషన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం. నేను డెఫినేషన్ లేకుండా ఏ పని చేయను. రమ్మా, చెప్పమ్మా, వాట్ ఈజ్ ద బిజినెస్? కానే కాదు. బిజినెస్ ఈజ్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ లీగలైజ్డ్ చీటింగ్. క్రమబద్ధీకరణమైన న్యాయసమ్మతమైన మోసం. ఇది నేను వస్తువుని నేను అమ్మాలి అంటే మీకెవరికైనా నేను చెప్పాల్సింది అబద్ధం. నేను గనక నిజం చెప్పానంటే నాకు షాపు నిలబడుద్దా? నేను 10 రూపాయలు తయారు చేశా, నాకు 10 మీద ఒక్క పైసా ఇవ్వండి అంటే ఎవరు నమ్ముతారా? నమ్ముతారా? నేను 100 రూపాయలకి కొనుక్కొచ్చా, నేను అడుక్కు తింటున్నా, నా జీవితం దుర్భరం అయిపోయింది, ఇక నేను షాపు మూసేసుకుంటున్నా, అయ్యా మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా, మీరందరూ 20 రూపాయలకి తీసుకోండి అంటే చాలామంది ఎగబడి కొంటారు. ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పి ఒక వస్తువుని అమ్మగలరా? భూమి మీద అమ్మలేరు. చిన్న గుండు సూది కాడి నుంచి రాఫెల్ యుద్ధం విమానం వరకు, ఇప్పటివరకు రాఫెల్ యుద్ధ విమానం కాస్ట్ ఎంత ఎవడని చెప్పగలరా? ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పగలరా? 2 దేశాల మధ్యలో జరిగింది, మధ్యలో 2-3 జరిగినాయి. తెలియదు. కానీ ఒక్కొక్క యుద్ధ విమానానికి ఒక గవర్నమెంట్ 700 కోట్లు కొంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ గవర్నమెంట్ 1500 కోట్లు కొంటుంది. యాక్చువల్ కాస్ట్ తెలుసా? ఆ కంపెనీకి లాభం ఏంటో తెలుసా? తెలియదు. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ అంటే ఏంటి? మీరందరూ ప్రొఫెషనల్సేనా? మీరు ఎవరో బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరు ఉన్నారు, ఇంకా అవ్వబోతున్నారా? ప్రొఫెషన్ అంటే ఏంటి? ఇది బిజినెస్ అయిపోయింది. వ్యాపారం అంటే ఏంటి అయినాక దాన్ని కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం ఉన్నదే వృత్తి. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. మీరు ఎవరైనా సరే ఒకళ్ళు కానీ చెప్పగలిగితే, ఇక్కడ మీరు ఈ ఆడిటర్లో ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ అక్కడ వెరిటోస్ అని ఉంది ఒకటి, ఎంబ్లంలో వెరిటోస్ మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? నో. నేను చదివా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మెటా అనాలిసిస్, ఉంది వాట్సాప్ పైన ఒక బ్లూ డాట్ వస్తుంది, దానికని మీరు డెక్ కొట్టి వెరిటోస్ కొడితే ఇన్ ద పర్స్యూట్ ఆఫ్ హానెస్టీ, హార్డ్ వర్క్, ట్రూత్ is a Latin word. Curo, Latin word. Care. Curo means care. Curos, cure, next word, I care. These are 3 are the Latin words. The pursuit of truth. సరే, మనం ప్రొఫెషన్ దగ్గరికి వద్దాం. నాకు ఇంకా 5 నిమిషాల టైం. సో ప్రొఫెషన్ ఎవరు చెప్పలేరు కదా,
నేనే ఆలోచించా. ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు నేనే వేసుకుంటుంటా. ఇవన్నీ నేనే అర్థం చేసుకున్నా. నాకు అర్థమైపోయింది. నాకు ఇంకా అర్థం కాని 3 ఉన్నాయి. అన్నీ అర్థమైపోయింది నాకు. ప్రపంచం మొత్తం అర్థమైపోయింది. అంత అర్థమైపోయింది. 3 అర్థం కాల నాకు. ఒకటి, నా చావు ఇంకెన్ని సెకండ్ల దూరం ఉందో, ఎన్ని సంవత్సరాల దూరం ఉందో తెలియదు. ఇది ఒక్కడే తెలుసుకోలేకపోయాను ఫస్ట్. 2, నేను మనసు బట్టి చచ్చిపోతానో మనసు లేకుండా చచ్చిపోతానో తెలియదు. 2 తెలియలే. ఇంకా 3, నా రాబోయే నా చావులు, నా రాబోయే నా మంచాలు నా ఒంట్లోంచి వస్తాయో బయట నుంచి వస్తాయో తెలియట్లా. ఈ 3 తెలియట్లా. ఈ 3 కనుక తెలుసుకోగలిగితే, ఏమైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నేను తప్పకుండా వాళ్ళకి నా తలకాయ తీసుకెళ్ళాలి, కాళ్ళ దగ్గర పెడతా. నేను మహాగురువుల కింద పెట్టుకుంటా. నాకు తెలియని 3. ఎందుకంటే నేను రోజు చూస్తున్న ప్రాక్టీస్లో నా పేషెంట్లు భయపడుతుంది కూడా వీళ్ళని 4 కనిపించింది నాకు. భయాలు 4 భయాలు కనిపించినాయి. మొదటిది, నేను పని చేసుకోలేకపోతానేమో అని. 2వది, నేను డబ్బులన్నీ పోతే అడుక్కు తినాల్సి వస్తుందేమో అని. 3వది, నేను మంచాన్ని పడిపోతే నాకు అన్నం ఎవరైనా మూతికాడు పెడతా కానీ నా ముడ్డి ఎవరికి అడిగి పెడతారని. 4వది, నేను చేస్తే నా పెళ్ళం ఎట్టా, నా మొగుడు ఎట్టా, నా పిల్లలు ఎట్లా. 4 భయాలే. 5వది ఒకటి ఉంది. అది ఒక రాజకీయ నాయకులకు మాత్రమే అప్లై చేస్తాం ఆ భయం. నాకేమో పాపం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైనా రోగం వస్తే, రోగం బయట తెలిస్తే నాకు పొజిషన్ ఉందో, నాకు ఓట్లు వేయరేమో అని భయం. ఇంకా మిగిలిన ఎవ్వడికి లేదు భయం. 5 భయాల్లో ఒకటి మాత్రం వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా భయం. భయం ఉన్న చోట అది నరకం, భయం లేని చోట స్వర్గం. నేను నమ్ముతుంది ఏంటంటే, మీరు ఏ సెకండ్లో అయితే మీరు భయపడుతున్నారో, దుఃఖంతో ఉన్నారో, వేదంతో ఉన్నారో, కష్టాలతో ఉన్నారో, కన్నీళ్ళతో ఉన్నారో, అది నరకం. మీరు ఏ సెకండ్ అయితే వీటిని వదిలేయగలిగారో అది స్వర్గం. కాబట్టి నాకు అర్థమైపోయింది, నేను స్వర్గంలో ఉండాలా నరకంలో ఉండాలనేది నా చేతుల్లో ఉంది. కాబట్టి నాకు అర్థమైపోయినాక నాకు 4 విషయాలు అర్థం. నేను దేవుడిని నమ్మను, నేను నాస్తికుడిని, నేను కమ్యూనిస్ట్, దేవుడు నమ్మను. సో దేవుడు నన్ను సంపానుకున్న రోజు మీకోసం చెబుతున్నాను. దేవుడు నమ్మేవాళ్ళు ఎవరు చేతులు పైకెత్తండి. దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది, దేవుడు అంటే మంచివాడు అనుకునేవాళ్ళు పర్వాలా. నేనైతే నాకు లేదు. దేవుడు అంటే చెడ్డవాడు, దేవుడు లేడు, అసలు ఉన్నా కూడా చెడ్డవాడే అనుకునేవాడు నేను. అది ఎందుకు, అదొక ఫిలాసఫీ. దేవుడు అంత వరస్ట్ ఫెలో ఇంకోటి లేడు అనుకుంటాను నేను. అదొక వరస్ట్ ఫిలాసఫీ ఉంది. అది నా ఫిలాసఫీలు నాకే కరెక్ట్, మీకు ఎవరికీ కరెక్ట్ కాదు. ఇంక 2 నిమిషాలు టైం ఉన్నాను. సో నేను చెప్పేది, నేను 4 మంత్రాలు చెప్తాను. జనాలు భయపడుతుంటే, అరే నేను 4 మంత్రాలు తెలుసుకున్నాను రా, 4 మంత్రాలు తెలుసుకున్నాక నాకు భయం పోయిందిరా, మరి నీకు కూడా కావాలంట. సార్ చెప్పండి సార్. 1, దేవుడు నన్ను సంపాదనుకున్న రోజు నన్ను ఎవడో బతికించలేడు. నువ్వు నమ్ముతావా? ఎస్ సార్, నేను నమ్ముతాను. దేవుడు నన్ను బతికించాలని రోజు నన్ను ఎవడు చంపలేడు. ఇది కూడా నమ్ముతావా? మీరు నమ్ముతారా? నమ్ముతాం. ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ కొంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ చెప్పగలను నేను. 3, దేవుడు నన్ను మంచం పెట్టి చంపాలనుకున్న రోజు నా మంచం ఎవడో తీసేయలేడు. ఇది నమ్ముతావా? నమ్ముతాను సార్. కరెక్టేనా? కరెక్ట్. 4, నేను మంచం లేకుండా నేను గబాలను చంపేద్దామని కూర్చున్న రోజు ప్రపంచంలో ఉన్న మంచాలన్నీ వాల్చి ఇంకా కొత్తని కొన్ని కోట్ల మంచాలు వాల్చిన తయారు చేసిన ఉపయోగం లేదురా, అది నమ్ముతావా? నమ్ముతాను. సో దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి, దేవుడు ఎప్పుడైతే చంపాలనుకుంటాడో అప్పుడు నన్ను చంపేస్తాడు. ఈలోగా నేను భయపడ్డానో నరకంలో ఉంటా, భయం లేకపోతే స్వర్గంలో ఉంటా. ఇది ఎప్పుడు? నా చావుకు ముందు. చచ్చినా కూడా 2 ఉన్నాయి. పైన ఉన్నదని పొర అంటారు, కింద ఉన్నది అరంటారు. తగలబెట్టిన వాళ్ళందరూ పైన పొరలో ఉంటారు గాలిలో, చచ్చిన వాళ్ళు పూడ్చిపెట్టిన వాళ్ళందరూ మట్టిలో ఉంటారు. ఉన్నాయి 2 కదా, ఉన్నాయి 2గా. 3వది ఏమైనా ఉందా? లేదుగా. సో భయపడతావు ఎందుకు? మీరు లేకపోయినా సరే, మీరు మొత్తం మళ్ళీ మర్చిపోకూడదు. పదార్థాన్ని నశింపు చేయలేము మనం. ఏదైనా అడిగి చేసి ఇది చేసి కొంతేమో తగలబెడతారు ఇన్సినరేటర్లో, కొన్ని ముగిలిపోయినా పూడ్చి పెడతారు. తర్వాత అదేదో కుక్కకో కోడికో దొరుకుద్ది. ఉడతలు తింటుండే మైనాటి దాంట్లో, ఉడతలు వచ్చి బాడీ తింటుండే, మళ్ళీ ఉడత చచ్చుద్ది, చచ్చినాక మళ్ళీ మట్టిపోద్ది కదా. సో పదార్థము జీవం అది 2 వేరే కాన్సెప్ట్. సో నాకు ఇంకా 10 సెకండ్ టైమే ఉంది. సో అంకులు చాలా మంచివాడు. 2వది నేను చెప్పేది, ఇంకా ఆఖరిగా ప్రొఫెషన్ ఏంటో చెప్పాలనుకుంటే అంటే, ఇది నా డెఫినేషన్ ఇది. నేను ఎక్కడా చదవాల, నేను పుస్తకాలు రాస్తా కానీ నేను చదవను.
పుస్తకాల విషయంలో నన్ను లక్ష్మణరావు గారని మా కార్డియాలజీ ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు. మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా మనం డిటెక్టివ్స్లా ఉండాలి, మెడికల్ డిటెక్టివ్స్. ఆయన చెప్పాడని చెప్పి టైం అయిపోయింది నా దగ్గర. ఆయన కంటిన్యూ చేయమంటే కొద్దిగా కంటిన్యూ చేస్తాం, 5 నిమిషాలు చేయమంటారా? బోర్డు కొడుతుందా బాగా? సరే. మా డాక్టర్ ఏం చెప్పంటే మన అందరినీ కూడా షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగా ఉండాలని చెప్పాడు. షెర్లాక్ హోమ్స్ చదివారు ఎవరన్నా? నేను చదివా. నేను చాలా డిటెక్టివ్ని. నేను చాలా రేర్ డయాగ్నోస్లు కనిపెట్టా. నేను ప్రైమరీ ఎమలైడోసిస్ చూస్తే మా ఇన్స్టిట్యూట్లో మా బాస్ చెప్పాడు, నా లైఫ్లో నేను ప్రైమరీ ఎమలైడోసిస్ చూడగలుగుతాను అనుకోలేదు అన్నాడు నాతో. నేను ఒక ఛాలెంజ్ చేశా. మలయాళీ బాగా గడ్డ ఉంది, నేను చిత్రా తిరునాళ్ళు చదివా త్రివేండ్రంలో. నేను షెర్లాక్ హోమ్స్ని నేను ఛాలెంజ్ చేశా, వీడికి ఉంది హ్యాన్సెన్స్ అని. వాడి ఫేస్ మీద ఉందని కూడా చెప్పా, గడ్డం కింద. వాళ్ళు ఒప్పుకోరా, షేవ్ చేయమన్నాం, షేవ్ చేసి చూసాం, తర్వాత ఉంది ప్యాచ్ ఉంది వాడికి. నేను షెర్లాక్ హోమ్స్ని, వాడు డ్యూపిట్రెన్స్ కంట్రాక్చర్ అనుకున్నాడు వాడు. నేను వాడిని హీమోఫీలియా డయాగ్నోస్ చేశా. నేను క్లాటింగ్ టైం, బ్లీడింగ్ టైం ల్యాబ్కి పంపించి థియరీ మేము ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాం. మేము క్లినిక్స్ అంటే మామూలుగా క్లినిక్స్ చేసేటప్పుడు హిస్టరీ మాకు 2-3 గంటలు పెట్టేది. చిత్రాలో క్లాస్ తీసుకోవడం అంటే హిస్టరీ డిస్కషన్ అయిపోయినాక డయాగ్నోస్ అయిపోయేది. హిస్టరీ డిస్కషన్కి 2 hours పెట్టేది, లేదు మా బాస్ ఉంటే 3 hours పెట్టేది. క్లిక్స్ తీసుకోవాలంటే హిస్టరీ అయి తీసుకునేవాళ్ళం. హిస్టరీ దగ్గర ఒక పేషెంట్ ఒక మాట కమిట్ అయ్యాడంటే ఇక అయిపోయినట్టే. వాడు ఒక పేషెంట్ హిస్టరీలో ఒక మాట చెప్పాడు అంటే కమిట్ అయిపోయినట్టే. హిస్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ సాలిడిఫైడ్ ట్రూత్. హిస్టరీ ఈజ్ అ సాలిడిఫైడ్ ట్రూత్. ఇప్పుడు దాకా మనం జరిగిన హిస్టరీ, దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు. సో ప్రొఫెషన్ అంటే జస్టిఫైబుల్ యూసేజ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. నేను చదివింది బాగా గట్టిగా చదివింది షెర్లాక్ హోమ్స్ చదివా. నాకు తెలుగు మీడియం అయినా చాలా కష్టపడి చదివా. షెర్లాక్ హోమ్స్లో ఒకటి దగ్గర వాచ్ కనిపిస్తే వాడు వాచ్ దగ్గర పట్టుకున్నాక వాడు చూసి షెర్లాక్ హోమ్స్ చెప్తాడు, వీడు ఎంత తాగుబోతో, వీడు ఎన్నిసార్లు దొంగతనం చేశాడో, వీడిని ఎన్నిసార్లు జైల్లో పెట్టారో, వాడికి ఎన్నిసార్లు కొతవ పెట్టాడో షెర్లాక్ హోమ్స్ చెప్తాడు. షెర్లాక్ హోమ్స్ అనేవాడికి ఇప్పటికీ రోజుకి దగ్గర 300 నుంచి 500 ఉత్తరాలు వెళ్తుంటాయి బేకర్ స్ట్రీట్లోకి. కానీ షెర్లాక్ హోమ్స్ అనేవాడు లేడు. షెర్లాక్ హోమ్స్ అనేవాడు సర్ ఆర్థర్ కానన్ ఓ డయాల్ అనేవాడు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక ఫిక్షన్, ఒక నవల్లో హీరో వాడు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద షెర్లాక్ హోమ్స్ అనేవాడు బతికున్నాడు. మన దేవుడు అనుకుంటున్నామే, మన కథలో ఉన్న దేవుళ్ళు అందరూ కూడా షెర్లాక్ హోమ్స్ లాంటి వాళ్ళు, ఒక క్రియేటర్స్ వాళ్ళు. వాళ్ళ నవల్లో ఉన్నటువంటి హీరోలు వాళ్ళు. కొంచెం వాటర్ ఇవ్వాల. సో కొంచెం వాటర్ ఇవ్వం. ఓ షెర్లాక్ హోమ్స్ అనేవాడు లేడు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా 300 మంది, రోజుకి 300 మంది, 500 మంది వాళ్ళకి ఉత్తరాలు వస్తాయి షెర్లాక్ హోమ్స్కి, బేకర్ స్ట్రీట్కి. మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మాకు ఈ దొంగతనం జరిగింది, నువ్వు హెల్ప్ చేయగలవా అని. సో మనందరం కూడా షెర్లాక్ హోమ్స్లో ఉండాలా. మనందరం మెడికల్ డిటెక్టివ్స్. వాడు వచ్చాడు క్లయింట్, ఇందాక చెప్పారు కదా డాక్టర్ గవండే గురించి, నడుస్తున్నప్పుడు హిస్టరీలో వాడు వస్తున్నా కానీ మీరు బహుశా గమనించి ఉంటారు, నాకు పోలియో ఎఫెక్టెడ్ లెగ్ ఉందని. మీరు కనుక బాగా షెర్లాక్ హోమ్స్ అయితే నా లెగ్లో ఏ మజిల్ వీక్ అయిపోయింది కూడా చెప్పి ఉండాలి. నాకు యాంటీరియర్ కంపార్ట్మెంట్ పోయిందా, పోస్టీరియర్ కంపార్ట్మెంట్ పోయిందా లెగ్లో, నాకు ఏ మజిల్ వీక్ ఉందో, పెరినియస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఫ్లెక్సర్స్ బాగున్నాయా లేవా, ఇవి కూడా మీ షెర్లాక్ హోమ్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? అది చెప్పాల, అది అబ్జర్వేషన్, అది కార్డియాలజీ. సో ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా బిజినెస్కి ఆపోజిట్ ఉంది ఒకటి, దాని పేరు జస్టిఫైబుల్ యూసేజ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. ఇంటెలిజెన్స్ వేరు, విజ్డమ్ వేరు, లా వేరు, జస్టిస్ వేరు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లాకి జస్టిస్కి తేడా ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? నేను చాలా సంతోషిస్తా ఎవరైనా చెప్పగలిగితే. నువ్వు బయోకెమిస్ట్రీ సెకండ్ వచ్చావు కదా, పర్వాలేదు రా. కమా, నేను మొన్న ఈ మధ్య కనుక్కున్న ఒక విషయం కనుక్కున్నాను. నేను కొత్తవి కనుక్కుంటుంటాను నా సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించి. అందరికీ అన్నీ ఉంటాయి,
అందరికి అన్నీ ఉంటాయి. రోడ్డు మీద పోయే కార్లకి నానైనా రావమ్మా, ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. బయోకెమిస్ట్రీ అంత చాలా కష్టమైన సబ్జెక్టులో నీవు పాప కూడా చాలా మంచిగా సంపాదించారు, వెరీ గుడ్. నీ ఉద్దేశ ప్రకారం లా అంటే జస్టిస్ అంటే ఏంటి? నీ లెవెల్ అయితే నాకు అసలు ఆ మాటలే విని ఉండను. నువ్వు పర్వాలేదు, ఊరికి కనిపించావు, ఇందాక ఐడెంటిఫై చేశాను కాబట్టి బాగా చదువుకో, బాగా పైకి రా. నీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం లా అంటే తెలుగులో న్యాయం, ఇంగ్లీష్లో జస్టిస్ అంటే ధర్మం. న్యాయం ధర్మం రెండింటిలో తేడా ఏమైనా ఉందా లేదా? మాట్లాడు సార్. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి కూడా వాడు న్యూరో సర్జన్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు, వాడు పీజీలో ఉన్నాడు. మా అమ్మాయి ఏమో ఫైనల్ ఇయర్ డిఎం న్యూరాలజీ అయిపోతుంది. సో నువ్వు కూడా మా పిల్లోడివే, నువ్వేం పర్వాలేదు చెప్పచ్చు. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ కనిపించేవాళ్ళు ప్రామినెంట్గా, అంతేగాని అందరూ లైట్గా తీసుకోండి, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. మనం ఇందాక కూడా నేను చెప్పాను కదా, నేను మీ టైంలో మీరు అందరూ ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ఇయర్సా థర్డ్ ఇయర్సా? మీకు ఇప్పుడు ఇవాళ మన లంచ్ టైం ఉందా లేదా? లంచ్ బ్రేక్ ఉందా? ఎన్నింటికి ఉంటుంది? అయిపోయిందా టైము? దగ్గర పడిపోయింది. సో చెప్పు నాన్న, నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఫాస్ట్ చెప్పేసి చెప్పు అందరూ చెప్పు. లా అంటే అందరికీ ఒకటే ఉంటది, ధర్మం అంటే పర్సన్ టు పర్సన్. అది సరే పర్వాలేదు, పిల్లవాడి మంచివాడి, కంగ్రాచులేషన్ పేరప్పుడు. కానే కాదు పాపం. కంగ్రాచులేషన్ ఎందుకంటే కనీసం ఇక్కడికి వచ్చి ధైర్యంగా 2 మాటలు చెప్పాడు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఒక పిల్లలకి ఇద్దరికి అన్నం ఆకలేసినప్పుడు ఒకడికి ఎక్కువ ఆకలేస్తుంది, ఒకటి తక్కువ ఆకలేస్తుంది. అది వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు అడిగారనుకో, తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ ఆకలి ఉన్నవాడికి ఎక్కువ అన్నం పెడతారు, తక్కువ ఆకలి ఉన్నవాడికి తక్కువ ఆకలి పెడతారు, అన్నం పెడతారు. అదే ఇద్దరు వెళ్ళి గొడవపడి కోర్టుకి వెళ్ళారనుకో, కోర్టు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇద్దరికి సమానంగా పెట్టు. అప్పుడు ఒకడికేమో ఎక్కువ అయిపోద్ది, ఒకటికి లా వేరు, జస్టిస్ వేరు. జస్టిస్ లా చెప్పడానికి లా బుక్స్ ఉంటాయి, లాయర్స్ ఉంటారు, లా స్కూల్స్ ఉంటాయి, జడ్జెస్ ఉంటారు, కోర్టులు ఉంటాయి, హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు, ధర్మాసనం చాలా ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటి? లా చెప్తారు. కానీ అన్ని లాలు దేనికోసం ఉండాలి? జస్టిస్ హోల్డ్ చేయడానికి ఉండాలి. అది కనిపించేది ఏంటంటే లా, కనిపించకుండా ఉన్నది ఏంటంటే జస్టిస్. మీకు అక్షరాలు లైన్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, లైన్లో మాటలు చెబుతూ ఉన్నాయి, వినపడుతున్నాయి. ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్, అది మీనింగ్. అందరూ పుస్తకాలు చదువుతారు, ఇప్పటికి అందరం పుస్తకం చదువుతాం. అందరు పుస్తకం చదివినాక అందరికి వేరువేరుగా అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ని పర్సీవ్ చేయగలగటం, కరెక్ట్గా చేయగలగటం అనేది అందరి వల్ల కాదు. ఇందాక కూడా చెప్పా, కార్లు రోడ్డు మీద అన్ని కార్లకి అయ్యే పాటలు ఉంటాయి, కానీ కొన్ని ఎక్కువ, కొన్నిటికి ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది, కొన్ని తక్కువ శక్తి ఉంటుంది. ఈ మధ్యన కాబట్టి అందరికీ తలకాయలు ఉంటుంది, కానీ సమానమైన తెలివి ఉండదు. అందరికీ కళ్ళు ఉంటాయి, సమాన చూపు ఉండదు. అందరికీ గుండె ఉంటుంది, సమానమైన బలం ఉండదు. మనందరికీ ఒకటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, కానీ ఒకే డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఉండదు. కాబట్టి ఏ క్షణం అయితే మీరు అసూయపడ్డారో గర్వపడ్డారో ఆ క్షణం మీరు నరకంలో ఉంటారు. ఈ ట్రూత్ కనుక ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేయగలిగారో మీకు అప్పుడు అసూయ రాదు, గర్వం రాదు. నా తోటి వాళ్ళలో చాలామందికి ప్రాక్టీస్ లేదు, చాలామంది రిటైర్ అయిపోయారు. నా తోటి వాళ్ళకి నాకంటే విపరీతమైన ప్రాక్టీస్ ఉంది, కానీ ఎవరు ప్రాక్టీస్ వాడిది? నేను నా దగ్గర కొలాలు పేషెంట్ ఉన్నారు, 2 నెలలకు వెయిట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు చూసారే పిచ్చి ఉండవాళ్ళు, ఎందుకురా నా కోసం వెయిట్ చేస్తావు? వాడు ఫిట్ కొట్టినాక వాడు 2 వారాలు 3 వారాలు నా దగ్గరకు వస్తాడు. ఒరే పిచ్చిపుండవాడు ఇట్లా అని చెబుతాను, మీరు మాట్లాడి ఎట్లా అని మాట్లాడతావు వాడితో. మరి పిచ్చిపుండవాళ్ళు ఎందుకురా నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు? ఈ 2 రోజులు చచ్చి ఉండేవాడు రా, ఇంకో దగ్గర పడి నేను పోను. మా ఊళ్ళో నిన్నందరూ డాక్టర్ అని కూడా దేవుడు అంట, నీది హస్తవాచి బాగుంటుందంట. మా ఊళ్ళో మా అమ్మమ్మ, మా నాయనమ్మ, మా తాత, ఆల్మోస్ట్ మా ఇంట్లో ప్రతి ఊళ్ళో మా ఊళ్ళో అందరూ నీకు పేరే చెప్తున్నారు. అక్కడికే వెళ్ళు, ఇంకెక్కడికి పోబాక. ఎందుకురా? ఏమో నువ్వు దేవుడు అంట. మరి పిచ్చోడా, నేను ఫిట్ కొట్టింది వచ్చావు, సస్తావరా, నువ్వు ఇంకొడిదే పోరా అన్నా పోడు వాడు. ఎందుకు? వాడికి మన మీద నమ్మకం, వాడికి నమ్మకం ఉంది. నీ దగ్గరికి వస్తే ధర్మం దొరుకుద్ది. నీ దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా నువ్వు చూస్తావు. నువ్వు డబ్బు లేకపోయినా సరే, నా దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా సరే, నువ్వు నా గురించి తీసుకెళ్ళి
నువ్వు మంచి వైద్యం ఇస్తావు. నీ దగ్గరికి వచ్చినాక ఫెయిల్ అవ్వటం అనేది లేదు. నా దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వడు. ఎందుకంటే సచ్చేవాడు నేను చెబుతాను, నువ్వు 5వ రోజు వస్తావురా అని. వాడు 4వ రోజు చావకూడదు, 6వ రోజుకి మిగలకూడదు. మిగిలితే అది నాకు అవమానం. అది రాంగ్లెట్ వేస్తే నేనే చంపేస్తా, అందులో డౌట్ లేదు. కాబట్టి జస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. ఇందాక చెప్పాను, జస్టిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, విజ్డమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. పండు వేరు, తొక్కు వేరు. ఒక గది అందరూ చెబుతారు జ్ఞానం అంటే ఏంట్రా అంటే చాలామంది ఏదో చెబుతుంటారు. సో అందరికీ నేను అరటికాయ టెస్ట్ కనుక పెట్టా. ఒక అరటికాయ టెస్ట్ మీకు ఒక అరటికాయ ఇచ్చాము, మీతో పాటుగా ఒక గేదెకు ఒక అరటికాయ ఇచ్చాం. గేదె ఏం చేస్తుంది? గేదె 3 తింటది: తొక్కు, తొడిమి, పండు. మీరేం తింటారు? పండు. ఏం బయటపడేస్తారు? బాగా బలం వచ్చేది ఎవరికి? గేదెగా మీకా? సో విజ్డమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. విజ్డమ్ అంటే జ్ఞానం, ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మీకున్నటువంటి విషయాన్ని చుట్టుపక్కల అన్నిటిని కూడా చక్కా గ్రహించేసి వాటన్నిటిని స్టోర్ చేసేసి అవసరం వచ్చినప్పుడు బుల్లెట్ కంటే ఫాస్ట్గా రిపీట్ చేయగలగటం. నేను ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు చేసిన వాళ్ళని కూడా అత్తులు గవాండే గురించి బుక్స్ చదివా. పురిజెస్ ప్రైజ్ వచ్చింది దానికి. పురిజెస్ పబ్లిషర్స్ ప్రైజ్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అతుల్య గవాడి గురించి నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెప్పేసింది. నాకు అయిపోయింది, మొత్తం అర్థమైపోయింది నాకు. నేను కొంచెం రాయాలంటే కొంచెం ముందు ఒక పుస్తకం చదివితే చదివేది. ఎక్కువసేపు నన్ను చదవనిచ్చే పుస్తకం అప్పుడు చిన్నప్పుడు రాబిన్ కూర్చాను. ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా నేను చదివింది గాంధీ చదివే పుస్తకం. గాంధీతో ఉన్నది నిజాలతో నా ప్రయోగాలు, నిజంతో నా ప్రయోగం. తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే భూమి మీద ఎవరినైనా ఓడించగలం, కానీ ఒకదాన్ని ఓడించలేం. ఒకటే ఒకటి ఉంది, భూమి మీద ఓడిపోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. నువ్వు ఓడించడం అనేది సాధ్యం కాదు. దాని పేరే నిజం. దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. ట్రూత్ని ఓడించడం అనేది సాధ్యం కాదు. నన్ను ఓడించడం కూడా సాధ్యం కాదు. నేను నిజం చెబుతా. వాళ్ళందరూ మొహాన్ని చెబుతావు, నువ్వు చచ్చేవాడిని చస్తావని చెబుతా. ఎప్పుడంటే వాడికి ధైర్యం ఉంటే. ధైర్యం లేకపోతే వాడు చెబుతూ బయటికి పంపించి చస్తాడు. నా మాట నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పొడుగు పెట్టంటారా అని చెప్పా. చాలామందికి చెప్పా. చాలామంది ఏం చేశారంటే వీడియో చెప్పింది మాట విని నా మాట ఇంటికి పొడుగు పోయినాడు. కరెక్ట్గా 3 రోజులు చస్తాడంటే 3 రోజులు తెచ్చాడు. వాళ్ళు ఊరంతా చాలా సంతోషించారు. అట్లా కాకుండా కొద్దిమంది నా మాట వినకుండా పోయి ఆ కార్పొరేట్ ఈ కార్పొరేట్ అటో ఇటు తిరిగి వచ్చినాక 1/2 ఎకరం అమ్ముకున్నాక మళ్ళా తర్వాత ఇంకో పేషెంట్ తీసుకొచ్చి, అయ్యా నువ్వు ఆ రోజు చెప్పావు, మేము వినిపించుకోకుండా పోయాం, చెంప దెబ్బలు వేసుకుంటున్నాం, ఎకరం పోయింది, అప్పులు పాలైపోయాం, రోజు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాం, చచ్చాడు, ఈ అప్పులు తీర్చలేక మేము కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాం. అరే ఆ రోజు చెప్పాను కదరా పిచ్చముండాడు గారు, ఇంటికి వెళ్ళరా చెప్పాను కదా, వినిపించుకోలేదురా. అయ్యా అందుకేనయ్యా ఇగో ఈయన్ని కూడా తీసుకొచ్చా. నువ్వు చెప్పు, వాడేదో అటు ఇటు పోతానంటున్నాడు, వాడేదో బస్సులో మా ఆర్ఎంపీ కనిపించాడు, అక్కడ పోతున్నా ఉన్నాడు, వద్దు అని చెప్పాడు నన్ను. ఆ డాక్టర్ చాలా కోపదారి, తిడతాడు, ఎంత తిట్టాడు చాలామంది తెలుసు. నేను చాలా తిడుతుంటాను, చాలా పేరు నా పేరు మీద, నేను చాలా కోపదారిని, నేను చాలా తిడతానని. అయినా నాకు అర్థం కాదు, ఎందుకు నా కోసం వెయిట్ చేస్తారో తెలియదు. ఇప్పటికే నాకు 1.5 నెలలు ఎంతో వెయిటింగ్ ఉంది. కానీ అంకుల్ మీద గౌరవం, నా గురువాడి గారి మీద గౌరవం, హరి, వాడు ఆదర్శ్, పిల్లలు కావ్య, వీళ్ళందరూ చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు అంకుల్తో పాటుగా మీరు రిసీవ్ చేసింది మానవత్వం చూపించాం. సో ఇప్పటికీ చాలా టైం అయిపోయింది అనుకుంటా, 12 దాటిపోయినట్టుంది, మీకు ఆకలిస్తుందేమో. సో ప్రొఫెషన్ అనే దాంట్లో సో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ప్రొఫెషన్ చేద్దామా, బిజినెస్ చేద్దామా? కానీ అందరూ కూడా కనిపించేది మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్, కనిపించింది ఇమేజినల్ థింగ్, భౌతికం కాంది. నేను చెబుతున్నా
నా పక్కన పెద్ద మల్టీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్లు కట్టి ఉన్నా సరే నా పేషెంట్ వెళ్ళలేడు. ఒకసారి నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు వెళ్ళలేడు. నేను చేసింది ఒకటే, నిజం చెప్పా, అబద్ధాలు చెప్పలా. నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు, నువ్వు ప్రాక్టీస్ సరిగా లేదనుకుంటున్నావు ఊళ్ళో, నువ్వు న్యూరాలజిస్ట్వి, సమ్ ఎక్స్ న్యూరాలజిస్ట్ 300 స్కాన్లు తీసాడు నెలలో, నువ్వు ఇవాళ 30 స్కాన్లు తీసావంటే ఈ నెలలో, నీకు మంచి ప్రాక్టీస్ లేదనుకుంటున్నావు అన్నారు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓహో నేను స్కాన్లు తీసే రేస్లో లేను, నేను ప్రాక్టీస్ చేసే, నేను న్యూరాలజీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను చెప్పి. ఇప్పటికీ కూడా నా దగ్గర ఉన్నది, నేను చాలా మెషిన్ ఉంది కానీ తుప్పెట్టిపోయి ఉంటుంది. నేను తప్పనిసరి నేను డయాగ్నోస్ చేస్తే అది కనుక 99% కనుక ఒక డయాగ్నోస్ చేస్తే, నేను సైన్లో లెవెల్ చేస్తే డయాగ్నోసిస్ కనుక సరిగా లేకపోతే నా రేడియాలజిస్ట్ భయపడతాడు. సార్ మీ రిపోర్ట్ రాయాలంటే నాకు భయం సార్ అని. నేను C7 ఉంది అని చెప్తే C7లోనే ఉండాలి, అది T2 అంటే T2లోనే ఉండాలి, అది నేను L4 రా అంటే అదే ఉండాలా, ఇది నాన్ కంప్రెసివ్ రా అంటే నాన్ కంప్రెసివ్ మైనే ఉండాలా. నేను డయాగ్నోస్ చేసి నాకు అది ఫెయిల్ అవ్వటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ షేమ్ టు మీ, ఈ షేమ్ టు మై మదర్ అండ్ మై ఫాదర్, ఇది షేమ్ టు మై నేషన్, ఇది షేమ్ టు మై టీచర్. ఇఫ్ ఐ మేడ్ ఏ రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ ఇది ఎ షేమ్. నా వల్ల ఒకరికి కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి అంటే ఇది నాకు కాదు షేమ్, ఈ భూమి మీద నన్ను తీసుకొచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి షేమ్. అది నా వల్ల ఒక్కడికి 1 పైసా నష్టం వచ్చిందన్న వాడికి డయాగ్నోస్ నేను చేయలేకపోతే నేను చెబుతాను, మా చిత్ర ప్రాక్టీస్ మేము డయాగ్నోస్ రాస్తాం, NYD అని రాస్తాం, నాట్ ఎ డయాగ్నోసిస్. మా ఫైల్ మీద కనుక నేను చిత్రాలు చేశా, త్రివేంద్రంలో MBBS గుంటూరు, MD కూడా గుంటూరు చేశా, ఒక 6 months ఆఫ్టర్నాల్ చేసి AMSలో వదిలేసి నాకు నచ్చలేదు. మళ్ళీ MD చేసి ఇక్కడ చిత్రాలు ఫైల్ మీద కనుక ఎవడైనా సరే NYD నాట్ ఎ డయాగ్నోస్ కనుక ఒక లేబుల్ కనిపిస్తే మళ్ళీ వాడు సెపరేట్ VIP క్యాండిడేట్కి వాడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఛాలెంజ్, అది వాడు కనిపెట్టాల్సిందే, డయాగ్నోస్ చేయాల్సిందే. వాడి కోసం కాదు, నేచర్ హ్యూమన్ కైండ్ కోసం వాడు చాలా అట్మోస్ట్ వాల్యూ కింద ఇస్తారు. వాడు ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినా సరే అది డయాగ్నోస్ చేయకుండా మాత్రం ఇన్స్టిట్యూట్ వదిలిపెట్టదు, డయాగ్నోస్ చేయాల్సిందే. లేబుల్ గదిలోంచి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేశానంటే ఎందుకు చేశాను అడిగాడు మా ప్రొఫెసర్. రొటీన్ అన్నామంటే రొటీన్ యూరినా, ఇదేంటి రొటీన్ టెస్ట్ ఉంటాయి భూమి మీద, రొటీనా ఏంటి రొటీను, బ్లడ్ రొటీనా, బ్లడ్ రొటీన్ ఏంటి, నువ్వేం డయాగ్నోస్ చేస్తున్నావో దాన్ని సపోర్టివ్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలా, ఏది పడితే చేయడానికి లేదు. ఇందా చెప్పా కదా, నేను డయాగ్నోస్ చేయకుండా ఒక పరీక్ష చేసిన, ఒక మందు రాసిన నన్ను వెధవన్నారు, వెధవ అనవచ్చు. నెక్కచ్చిగా చెబుతున్నా, ఎవడైనా సరే జబ్బు పేరు చెప్పండి, లోపల డయాగ్నోస్ చెప్పకుండా ఒక ఇంజిన్లో పార్ట్ ఓడదీస్తాడు, వెధవ అనవచ్చు. వాడు డీల్ చేస్తుంది చెడగొట్టగలిగేది, చెడపోయగలిగేది ఇనప మొక్కల్ని. నేను అలా కాదు, నా తోటి జీవీడు. నేను బాకీ ఉన్నది 3కే, మా అమ్మకి, మా నాన్నకి, నా భారత మాతకి. నా భారత మాత 140 కోట్ల మంది పూలది. ప్రతి భారతీయుడు కూడా ఒక భారత మాత పూల మొక్కలో ఒక భాగం అది. నేను శని ఆదివారాలు పనిచేయను, నేను జనం దగ్గరికి వెళ్తా. గాంధీ పుస్తకం చదివాను, తర్వాత నార్మన్ బెతూన్ చదివాను. నేను నార్మన్ బెతూన్ మీరు చదివారా? నార్మన్ బెతూన్ గురించి మీరు ఎవరైనా చదివారా? బెతూన్ రిబ్ రాఫ్టర్ అనేది విన్నారా? రిబ్ రాఫ్ట్ చేస్తుంది, బెతూన్ కనిపెట్టాడు. నార్మన్ బెతూన్ ఈజ్ ఎ కెనడా డాక్టర్. వాడు చైనాకి వెళ్ళాడు, కమ్యూనిస్ట్. జపాన్ చైనాతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు చచ్చిపోయాడు. ఆ రోజు 189 సర్జరీలు చేశాడు. వాడికి 1000 కట్ అయింది. అప్పటికి ఇంకా పెన్సిల్ రాలా. సెప్టిక్ షాక్ చచ్చిపోయే ముందు ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు. నార్మన్ బెతూన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ సైంటిస్ట్. సైంటిస్ట్ అంటే అనుకున్నాండి, గడ్డాలు మీసాలు ఉండి బాగా తెల్ల జుట్టు ఉండి ఏదో ఉంటే పోస్టులు ఉంటే కదా సైంటిస్ట్ అనుకునేవాడు. సైంటిస్ట్ అంటే ఎవరైనా కనీసం మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? ప్రతిదానికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది. సైంటిస్ట్ అంటే ఎవరు? అసలు సైన్స్ అంటే ఏంటి? సైన్స్ అంటే లాజికల్ స్టడీ ఆఫ్ ట్రూత్. నిజాన్ని తర్కయుద్ధంగా చదివే విద్యనే సైన్స్ అంటారు. అన్ని రకాల సైన్స్ అనేటువంటి వేళ్లకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక మహావృక్షాన్ని అల్లోపతి అంటారు. అల్లోపతి అనే చెట్టుకు ఉన్నదే అన్ని వృక్షాలకు ఉన్నది వేళ్ళు.
మనకు ఒక చిన్న ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్స్రే వచ్చింది. ఆ ఫిజిక్స్ కొంచెం కంప్యూటర్ కలిపినాక సిటీ వచ్చింది. ఆ సిటీకి కొంత మ్యాగ్నెటిజం కలిపారు, ఎలక్ట్రిసిటీ కలిపారు, ఎలక్ట్రానిక్స్ కలిపారు, తర్వాత కెమిస్ట్రీ కలిపారు. ఇవన్నీ కలిపినాక ఎంఆర్ఐ వచ్చింది. ఇవన్నీ వచ్చి సైన్స్ ఏం చేసిందని మన చేతికి ఒక వెపన్ ఇచ్చారు. ఈ వెపన్తో మనం ఏం చేయమన్నారంటే ఈ హ్యూమన్ కైండ్ హెల్ప్ చేయమన్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? అది అడ్డం పెట్టి నేను స్కాన్ రాస్తే 3,500 అంట, 5,000 3,500 ఇస్తారంట. నాకు తెలియదు, నేను తీసుకున్నాను. తప్పది, ఇన్హ్యూమన్. అందరికీ నాకు అన్ని డౌట్లు వస్తుంటాయి. మనిషికి ఒక జంతువుకి ఏంటి తేడా ఉందా? ఏకల బీకిన కోడి అని రాశాను ఒక ఆర్టికల్. నేను రోడ్డు మీద పోతుంటే నా కారులో నేను క్యాంపు పోతుంటే మైలవరం దగ్గర అన్ని కోళ్ళని చంపేసి ఏకలు తీసేసి కాల్చేసి రోడ్డు మీద పెట్టానమాట. అప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నేను రాస్తుండే, ఈ మధ్య రాయట్లేదు సరిగా. ఏకల బీకిన కోడి, యానిమల్స్కి మనకి ఏమైనా తేడా ఏమైనా ఉందా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఒకటే ఒక తేడా ఉంది, ఇంక ఎక్కువ టైం కూడా లేదు. ఏమ్మా? సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్. కొంతవరకు అది యానిమల్స్కి చాలా వరకు ఉంటుంది, అన్నిటికి ఉంటుంది. యానిమల్స్ అన్నీ కూడా క్రూరత్వంతో ఉంటాయి. యానిమల్స్ మీరు అడవిలో చూస్తే 3 విషయాలు జరుగుతాయి. నీకంటే శక్తిహీనుడు కనిపిస్తే పీక్కు తినేసాయి, లేకపోతే వాడు పారిపోతాడు. నీకంతా బలవంతుడు వస్తే నువ్వు చచ్చిపో, లేకపోతే పారిపో. అక్కడ ఎవడి తిండి వాడే సంపాదించుకోవాలి, ఎవడి ప్రాణం వాడే కాపాడుకోవాలి. టెంపరీ కోరిక వచ్చినప్పుడు కొంత టెంపరీ మొగుళ్ళు పెళ్ళాలి. కోరిక తీరిగిపోయినాక ఎవరి పని వాళ్ళది. రొమ్ములో పాలును సేపు తల్లి బిడ్డ, పాలిండిపోయినాక తల్లి పని తల్లిది, పిల్ల పని పిల్లది. ఇంతకు మించి అడవిలో వేరే రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? యానిమల్స్ ఇంతకంటే ఎక్కువ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయా? మనం కూడా యానిమల్స్మే. కాబట్టి ఒకటి మాల్ బీట్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రూరత్వం అనేటువంటి పైన పొరను తీసేయగలిగితే లోపల ఉన్నటువంటి హ్యూమానిటీ అనేది బయటకు వస్తుంది. మీరందరూ వడ్డీ తిన్నారు ఎప్పుడన్నా? వడ్లు తినేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఎవరన్నా ఇక్కడ? బియ్యం తినేవాళ్ళు ఉన్నారా? పైన ఉన్నటువంటి వడ్ల కిందకి బియ్యంకి తేడా ఏంటంటే యానిమల్స్కి బియ్యంకి అదే తేడా. ఆ పైన ఉన్నటువంటి పొట్టు అది క్రూరత్వం. క్రూరత్వం అంటే ఏంటి? ఇందాక కూడా చెప్పాను, నా వల్ల ఒక్క మనిషికి కన్నీళ్ళు వచ్చినా, నా ఒక్క మనిషికి బాధ కలిగిన, దుఃఖం వచ్చినా, వేదన వచ్చినా, వాడికి సహాయం అడుగుతున్నాగా నేను ఇవ్వలేకపోయినా, వాడి సహాయం లోపల తలకాయ లోపల ఉన్నా కూడా నేను గుర్తించకపోయినా కూడా అది క్రూరత్వమే. అది ఎప్పుడైతే నా దగ్గర క్రూరత్వం ఉండదో నేను 2 కాళ్ళ జంతువుని. నా దగ్గర క్రూరత్వం ఉన్నంత కాలం నేను ఇలాంటి ప్రొఫెషన్ చేయలేను. మనకు ఉండాల్సినటువంటి డాక్టర్ అనే దానికి అది ఒక డెఫినేషన్. నాకు ఈ మధ్య ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. వైద్యానికి ఇంగ్లీష్లో ఎవరైనా పేరు చెప్పగలరా? వైద్యం అనే దానికి ఇంగ్లీష్లో పేరు చెప్పగలరా? మీరు ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ పండితులు ఉన్నారు ఇక్కడ? వైద్యానికి ఇంగ్లీష్లో పేరేంటి? నేను ఎందుకు అడుగుతానంటే ఈ మధ్య అందరు రేట్లు పెంచేశారు. నా ఫీజు 500 నెలకి. ఎన్నిసార్లు అని చూస్తా. వాడు కట్టలేదు రాస్తా, ఆప్షనల్ అని రాస్తా. వాడికే కడితే కట్టు వాడికి చెబుతా, నీకు కడితే కట్టు లేకపోతే లేదు, ఆప్షనల్ అని రాసి ఉంటుంది. కొంతమంది ఫ్రీ అని రాసేస్తా, కొంతమంది నేనే కనిపెడతాను. ఎందుకు డేట్ దాటి వచ్చావని చెప్తా. వాడు అడిగింది కనుక హ్యూమనిటీలో మా పెళ్ళి ఉందనో, అర్జెంట్ మా అమ్మకు బాగాలేదనో, మా ఇల్లు కాలిపోయిందనో, వరదలు వచ్చినానో అని చెప్తే ఐ వోంట్ టేక్ ఛార్జ్. కానీ ఈ మధ్యలో నేను చెప్పే ఇందాక నాస్తికుడు, నేను దేవుడి దగ్గర పోయాను, ప్రార్థన చేసుకున్నాను, గుండు కొట్టుకుపోయానంటే గ్యారంటీగా ఆ ఫీజు మాత్రం నేను సైలెంట్గా తీసేసుకుంటా. ఎందుకంటే వాడు పోయి గుండు కొట్టించుకొని పోయి డబ్బులు వేసి వచ్చి మన రానుబోని ఖర్చులు పెట్టుకొని వచ్చిన వాడికి నేను ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేది ఏంటి? పొరపాటు కూడా ఇవ్వను. అదే కనుక వాడు ఏదో చెప్పి పాపం పంట పండలేదు, లేక పంట డబ్బు అందలేదు, బస్సు అందలేదు, లేకపోతే ఏదో చెప్పాడు ఇంకో అది ఆ బయట తీసుకోరా అని చెబుతా. సో పాపం కొంచెం ఏమనుకోక్కర్లా. సో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, సో ప్రాక్టీసింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇందాక నేను చెప్పిన మొట్టమొదటి మా డాక్టర్ గారు. సో నేను చదివింది లాస్ట్లో చదివింది, ఈ మధ్య చదివింది మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవాలి, ఇంకా చదవాలనిపించేది మళ్ళీ ఇంకోసారి నా గాంధీ పుస్తకం సత్యశోధన అనే కొత్త పుస్తకం వచ్చింది. గాంధీ చదివినాక నాలో నేనే ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటుంది. నేను ఫిలాసఫర్. నేను ఒక మాట రాశాను మా హాస్పిటల్ బోర్డు మీద. అది
18వ తారీఖు మే మాసం 2011లో రాశా. అందుమంది ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఆర్టికల్ రాసేవాడిని. ఈ మాట రాసినాక ఫిలసాఫికల్ క్లబ్ నుంచి నాకు ఢిల్లీ నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీస్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. 2 గంటలు వాళ్ళు చర్చించినాక వాళ్ళలో తృప్తి లేక నన్ను వస్తావా అని అడిగాడు నన్ను. ఆయన ఏం రాశారంటే మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే చెప్పాడు మార్క్స్. నేనే రాశాను దాని కింద మానవ బంధాలన్నీ మానసిక బలహీనతలని రాశాను. మానవ బంధాలన్నీ మానసిక బలహీనతలు రాశాను. అది 2 అవర్స్ చర్చించినాక వాళ్ళకి తృప్తి జరగల. అందులో చాలా డెప్త్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రొఫెషన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రొఫెషన్లో నాకు తెలిసింది అత్యంత అద్భుతమైనది భూమి మీద గొప్పటి ఆఖరి ప్రొఫెషన్ నువ్వు అడుగుంటే ఇది వైద్యం. ఏదైనా ఆపుకోగలరు, ఏదైనా ఆపుకోగలరు. ఆపుకోలేంది మనిషికి ప్రాణానికి వచ్చినటువంటి కష్టం, వాడికి భౌతికం వచ్చేటువంటి బాధ, మనసు కలిగేటువంటి భయం, ఈ దుఃఖం, వేదన. వాడి దగ్గర నేను డబ్బులు బేరమాడుతావా? వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఎంత, లేకపోతే ఎంత? నేను బేదోడిని అవుతానా? నేను 32 సంవత్సరాలు అయింది. నేను ఏ రోజు కూర్చున్నా నాకు డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి. నేను డబ్బులు సంపాదించిన రోజు లేదు. పిచ్చి బోల్డెన్ డబ్బులు ఉన్నాయి. నేను 2001 నుంచి పెట్టే జీబీఆర్ ఫౌండేషన్. ఇక్కడ పక్కన రాజాం కూడా వస్తా. నేను 4 నెలలకు ఒకసారి వస్తా. ఇక్కడే ఉంది. ఎవరు నాకు ఎవరైతే డబ్బులేవో, డబ్బులు అయిపోయినాయో, అన్నీ చేతులు పైకెత్తేసాడో, దుఃఖంతో ఉన్నాడో, డాక్టర్ దగ్గర పోయిన జేబులు ఖాళీ అయిపోయినాయో, చిరుగు మురుగు గుడ్ల వాళ్ళందరూ నా పేషెంట్లే. వాళ్ళందరూ నేనే బాధ్యుడిని. నా భారత మాతకు నేను బాకీ. కనిపించిన 2వ తల్లి అని రాశాను ఆర్టికల్. చాలా చోట రాశాను, ఆవేశంతో రాశాను. ఇప్పుడు రాయట్లేదు. మీ అందరూ వినే ఉంటారు, చేప మందని వినుంటారు. దాన్ని చేప ప్రసాదంగా మార్చినోడు ఎవడో మీకు తెలుసా? వాడే గోపాలం శివనారాయణ. 2003లో నేనే చేప గొప్పదా చంద్రబాబు గొప్పదా అని ఒక ఆర్టికల్ రాశా. నేను జన విజ్ఞానం రాశా. ఆ దెబ్బకి మేమంతా ఎన్ని గందరగోళం చేసిందంటే, అది వాడికి 150 ఏళ్ళ చేతిలో ఉన్నటువంటి బత్తిన సోదరులు వాడు చేప మందు అంటే తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసే టైంలో, మా మందు కాదు, మాది ప్రసాదం, మాది ప్రసాదమే మేము ఒప్పుకుంటున్నాం, మా ప్రసాదాన్ని బ్యాన్ చేస్తే మీరు తిరుపతి ప్రసాదం కూడా బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి హైకోర్టులో లాయర్ చెప్పాడు. అందుకని అప్పటి నుంచి చేప మందుల్లా చేప ప్రసాదం అయిపోయింది. దానికి నేనే రాశా. నాకు వచ్చి భయపడ్డారు నన్ను. ఇది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ టైంలో మంచి ఫోర్స్లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్. 2003 నేను టీవీలో చూసి 5 ఎకరాల పొలం ఇచ్చాడన్నాడు. అప్పుడు రాశా. మీ శ్రీకాకుళం గురించి కూడా రాశా. టెక్కులకే హైటెక్ చంద్రబాబు నాయుడు నాటు మందు వేసుకున్నాడు. మరి శ్రీకాకుళం అడవిలో ఉన్నటువంటి బర్రెలు గొర్రెలు కాసుకునేవాడు బర్రె గొర్రెకి అల్లోపతి మందు వేస్తున్నాడు. అల్లోపతి మంది వేస్తున్నాడు. ఏదన్నా గొర్రెలు బర్రెలు ఉన్నాయి మీ ఊళ్ళో? ఏదైనా గొర్రె బర్రె నాటు మందు కానీ, ఆయుర్వేద మందు కానీ, హోమియోపతి మందు కానీ, ఆయుర్వేద అల్లోపతి మందు కాకుండా వేసుకునే మందులు గొర్రె కానీ బర్రె కానీ మన దేశంలో కానీ ఊళ్ళో ఎక్కడ ఉన్నాయా? ఒక చేపల చెరువులో మీరు మీ చేతితో తీసుకెళ్ళి ఒక మట్టి కళ్ళ ముందే ఆ గట్టు మట్టి తీసి మీ చేపల చెరువులో రొయ్యల చెరువు వేయండి, మీ చేయి తీసేపోతుంది. నన్ను అడగండి. మీ ఆ గట్టు మీద మట్టి తీసి అందులో వేస్తే మీరు ఏదో పాయిజన్ చేశారని చెప్పి మీ చేయి తీసేస్తారు. మీరు పెద్ద పెద్ద కోళ్ళ ఫామ్స్ లోపలికి మీరు కాళ్ళు కనుక డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసుకోకుండా లోపలికి వెళ్తే మీ కాళ్ళు తీసేస్తారు. కానీ అలాంటి కోడికి కూడా పిల్లకాడి నుంచి పలావ్ అయ్యే వరకు వేసే ముందు, వద్దన్నా కూడా వేసే ముందు అల్లోపతి మందు. రొయ్యల చెరువు ఒక చెయ్యి కనుక రొయ్యి కనుక ముట్టి పైకి ఎత్తి కొంచెం అటు ఇటు గాలి తక్కువ పీల్చుకుంది అనుకో, దానికి నోట్లో వేసే ముందు పేరు అల్లోపతి. నేను చాలా మంది చెబుతా పాపం, విత్ డ్యూ అపాలజీ. ఆయుర్వేదం వాళ్ళు ఆయుర్వేదం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆయుర్వేద డాక్టర్, అల్లోపతి వాళ్ళు అల్లోపతి ప్రాక్టీస్ చేస్తే అల్లోపతి డాక్టర్, కాకపోతే వాడు క్వాక్. ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్. ఇది గొర్రెకి బర్రెకి అంటే గడ్డి తిని ఒళ్ళు పెంచే గొర్రెకి బర్రెకి ఇంగ్లీష్ మందు, గొర్రెల మాంసం బర్రెలో పాలు తేవడికి పెద్ద ఇంగ్లీష్ మందు, గొర్రెల కంటే బర్రెల కంటే హీనమైన జాతోడికి ఇంగ్లీష్ కాని మందు, ఉపయోగపడే జంతువులన్నిటికీ ఇంగ్లీష్ మందు, అన్నం పెడితే డబ్బు ఇచ్చే జంతువులన్నిటికీ ఇంగ్లీష్ మందు, నిక్కచ్చిగా బతికి ఉండాలి అనుకున్న వాడికి ఇంగ్లీష్ కాని మందు. ఏ మందులు అవి? ఆయుర్వేద, యోగా, యునాని, సిద్ధ, హోమియో. అంటే ఆయుష్ పెంచుతారో తగ్గిస్తారో చెప్పాలి.
ఆనందయ్య, పెంటయ్య, పీసయ్య, ఆకు, చెట్టు, కొమ్మ, బెరుడు, వేళ్ళు. సో మిత్రులారా, మీ అందరికీ నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ ద ప్రొఫెషన్. నిజాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థమైతే అర్థమవుతే, అర్థం కాకపోతే అర్థం కాదు. మనకి డయాగ్నోస్ నేను ఇదే రాస్తా, నాట్ ఎ డయాగ్నోస్, ఎన్వైడి చెయ్యి. వాడి కన్నీళ్ళు తెప్పడానికి లేదు. తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఎవరి డబ్బుతో? మన కూలీలు బిర్యానీ తింటున్నాడు, యజమాని గంజి తాగుతున్నాడు. ఇందాక చెప్పాడు, డోర్ స్టెప్ వరకు ప్రతి ఒక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఒకటే ఒక ఆఖరిగా మీకు చెబుతున్నా, అవుట్ ఆఫ్ ది కంటెస్ట్ అవ్వచ్చుగా, నిజమో నాకు తెలియదు. నా దగ్గర చాలా చిన్న ఫార్ములా ఉంది. నేను ఒకసారి లెటర్ కూడా రాశా. ఏం రాశానంటే, ప్రతి ఎమ్మెల్యే, నేను కనుక ఎమ్మెల్యే అయితే, నేను ఎంపీకి నిలబడితే అందరికి ఒకటే హామీ ఇస్తా, చిన్న రోగం కానీ సాగు రోగం వచ్చే వరకు నేను, నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకుంటాం. నేను కనుక చేయించుకోని పక్షంలో నన్ను ఉద్యోగం తీసేసి 5 ఏళ్ళు జైల్లో పెట్టండి. మన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరినీ కూడా జనం అందరూ కోరుకొని, మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వస్తేనే మీకు ఓట్లు వేస్తాం, మీరు కనుక రాకపోతే మిమ్మల్ని జైల్లో పెడతాం. ఒక రూల్ పెట్టారు ఇంకో. మన ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ మురికి కనిపించిందా? మేము ఉన్న చోట గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది పెద్దది విజయవాడలో. ఆ చుట్టుపక్కల కరెంటు పోదు. ఎక్కడైనా గతుకులు ఉంటాయి, కానీ మా కలెక్టర్ గారు ఉన్న రోడ్డు మాత్రం నీట్గా ఉంటుంది. మా మినిస్టర్ గారు ఉన్న ఇల్లు మాత్రం అక్కడ డొంక రోడ్డు కూడా సిమెంట్ రోడ్డు వేస్తారు. మన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలని బలవంతంగా మెడకాయ పట్టించి ఎప్పుడైతే జనం అందరూ కూడా నువ్వు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తప్పితే ఇంకో చోట రావడానికి వీల్లేదు అని ఏ రోజే చెప్తారో, రెండో రూలు, ఏ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ అయినా సరే ఒకసారి ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చిన గవర్నమెంట్కి, వాడు మళ్ళీ 6 నెలల పాటు వాడికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఏఎంఎస్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు. అందరూ వెళ్ళి చిన్న చెత్తకు వచ్చిన అందరూ ఏఎంఎస్లో కూర్చుంటున్నారు. అందుకని ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎంపీ కానీ ఒక హాస్పిటల్కి వస్తే, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ జరిగితే, మళ్ళీ 6 నెలల పాటు అతన్ని హాస్పిటల్ లోపలికి రానికూడదు. ఏమవుతాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్? చచ్చినట్టుగా జాబ్ చేస్తారు. ప్రతి టేబుల్ దగ్గర గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ మీద ఒక వీడియో, ఒక వాయిస్ రికార్డరు, ఈ రెండు కూడా మాస్టర్ రికార్డరు, ఒకటి కలెక్టర్ దగ్గర, ఒకటి హైకోర్టులో, ఒకటి సుప్రీంకోర్టులో. ప్రతి దేశంలో ఉన్న ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ మీద ఈ రెండు పెట్టండి, చాలు చాలు. ఇప్పుడు బ్రదర్ చెబుతున్నాడు, మిమ్మల్ని అది చాలా టైం బోర్ కొట్టాను అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, నిజాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ అందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంలో అంకుల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి మిమ్మల్ని అందరూ చాలా బోరు కొట్టి ఉండొచ్చు, కొడితే నన్ను క్షమించగలరు. ఈ ఇద్దరికి మాత్రం తెలుగు రాదు, మిగిలిన మీరు అందరూ కలిసి వాళ్ళని తప్పనిసరిగా తెలుగు నేర్పించడం, రెండోది నాకు అర్థమయ్యేది చేయాలి. నేను తమిళం వెళ్ళినప్పుడు, కేరళ వెళ్ళినప్పుడు, నేను 3 నెలల లోపల నేను తమిళం నేర్చుకున్నాను. అందరూ మా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్లేటర్స్ తీసుకున్నారు, కానీ నేను తీసుకోవాలా. తర్వాత నేను తెలుగు, తమిళం అనే మలయాళీ టీచర్తో కూడా యుద్ధం చేసేవాడిని మలయాళంలోనే. వాళ్ళకంటే చెప్పే కదా, గడ్డ కూడా గీయించి నేను చూపించాను హ్యాన్సన్స్ ప్యాచ్. సో తప్పనిసరిగా తెలుగు నేర్చుకోవాలా. అది మనకి ఎక్కడుంటే ఆ ఏరియాలో భాష ఉంటే మనకున్నది గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. నేను పేషెంట్ భాషలో నేను మాట్లాడినప్పుడు వాడు నా పేషెంట్ అవుతాడు. ఇంటర్ప్రెటర్ని పెట్టుకున్నా వాడే మాట్లాడే, నేనే మాట్లాడి తెలియకుండా నేను చేస్తే నేను ఎప్పటికీ కూడా వైద్యుని అవ్వలేను. మీ అందరికీ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకోండి. This should be a whole day program, sir, not just for 10 minutes or 20 minutes. We really enjoyed your presence here. So, 2 great scholars, and this is really a wonderful day for us. And we know that we don't know anything, right? We don't know the definitions. We don't know what is law. We don't know what is justice. We don't know what is our profession. So many things we don't know. That's because we are not detectives. What you said is right. We are not detectives. We all should be medical detectives. That's what he told us. There is so much to learn from his speech. Do you all agree or not? Thank you so much, sir, for really making us realize that we really don't know anything. As you said, నాకు అన్ని తెలుసు. మీరు అన్నట్టుగా మా పిల్లలందరూ అలా తయారవ్వాలి, ఆ రోజు రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా.
అన్ని రోజులు నాకు అన్ని తెలుసు అని గట్టిగా చెప్పగలగాలి మా పిల్లలు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రియల్లీ enlightening us. It's really a wonderful day, I should say, with two great speakers with us. And I especially thank Hari Prasad Garu to really make it a day for us. Thank you so much. And one big round of applause to both the speakers, Dr. Shivan Narana and Srivatsan Garu. Thank you so much, sir. Thank you. Now, fondly request our professor in HOD of Anatomy, Dr. E. Ravi Teja. He is the one who teaches the first steps in anatomy, along with the departments of biochemistry and physiology. So whatever the students mold into during the first year, anatomy definitely plays a key role. So I request Dr. Ravi Teja to give us a message. నాకు 2 minutes. నేను కూడా కొద్దిగా మీలాగే కానీ అందుకని నాకు 2 minutes ఇచ్చారు. సో మై firstly a big on behalf of the whole anatomy department and the whole GEMS students, a big gratitude. I express my gratitude to the whole family because of two things, actually three things. So one is donating your priceless gift. It is a priceless gift for us to donate your sir's body to the anatomy department. And second, thanks for encouraging our first year MBBS students with medals and prize money. And third one is emotions, they cannot be taught. Even I try my level best to teach some emotions to the students regarding this cadaveric donation or humanities or whatever it might be. Because of this session which you came here all the way, and you are conducting a program and celebrating the anniversary with us. So it taught so many emotions for our students to serve the society. And as you feel responsible to the society, that will go into the hearts of our students, so that they will feel responsible for the society. And the second thing is it's our promise that whatever body you donate, we respect it a lot. We every year when we start our dissection, we follow an oath ceremony, and we pray for the not only for the cadaver, for their families also to prosper a long way. And third one is the legal formalities. Why the cadaveric donation is a hectic job to procure a cadaver is there's a lot of legal formalities involved. There are so many documents which are needed to donate a cadaver. The person who is deceased, this is his Aadhaar card, his photo, 100 rupees bond paper with all the consent of their legal heirs should be done, and 2 witness signatures are needed apart from their family, and that certificate is needed, and Aadhaar card, photographs of all the legal heirs is needed, and that is needed before we do embalming. That is a very cumbersome task, because already they are in loss. So at that time, if we go and ask these photographs, Aadhaar cards, all these things, they feel very bad. So that is why the cadaveric donation is a very, very tedious process, and it involves a lot of emotions. The only way we get cadavers is one from the government medical colleges, like nearby government medical college is Andhra Medical College. We procure from that college. It is it's a very hectic task. Being a HOD of one of the medical college, if I go to a government medical college for an unclaimed cadaver, I have to wait one whole day at the doorstep of the principal
and the forensic department and anatomy department, and even the clerk won't listen sometimes. So this is how hard we procure a cadaver. But these people, donors, they make our job very easy in one go, that they are donating for us. So we should be very thankful to them. And lastly, there are so many ways we can learn anatomy, but through MRIs, CT scans, or patients, or we go to a surgical block. There we read anatomy through surgeons, all these things. But the ultimate thing is cadaveric dissection, because that happens only in once in our life, that is in the first year MBBS. No patient or anyone will allow the body to be cut and chopped in such a manner. It's a divine blessing that donors are donating their cadavers to us. Thank you very much. As Dr. Raviteja was saying, we really take cadaveric oath in a very serious way as soon as the students come to the department. When initially for first 15 days, we don't take them to the dissection hall. We will see that they get acquainted. Then once they come into the dissection hall with candles and with the oath, we make them all stand. We see that they get acquainted. Then Dr. Raviteja will take this very meticulously for the past so many years. He is associated with our institute, so he does a wonderful job. And I always take part in the cadaveric oath, and all the students will understand the importance of a cadaver. It's not just a body, it's something beyond that. So that's it. Thank you, Dr. Aviteja, for really carrying it forward. Thank you so much. And sir, with your permission, I request the recipients of the awards to just come and speak a few words. Samika and Jayasuriya, please come. I'm giving you just 2 minutes to just speak. Pranavya and Tarkeshwari, please be ready. Yes. Samika, you come. Come. Jayasuriya, Randi, వాళ్ళు తీసుకొస్తారు మీ books. Please come. You get their books also? Oh, they have the certificates, right? Yeah. Respected dignitaries, esteemed faculty members, and my dear fellow students, we stand before you today overwhelmed with gratitude and joy as we receive this prestigious Dr. Annappa Reddy Satyanarayana Reddy Award and Scholarship. We are truly grateful to the selection team for this honor. This award is not just a remark or recognition to our academic achievement, but is also a recognition of the hard work of our parents, teachers, and mentors who have guided us throughout this journey. We would also like to thank our management for providing us with facilities and opportunities to become good doctors. Thank you. We would like to express a heartfelt gratitude towards the Dr. Annappa Reddy Satyanarayana Reddy sir's family who have established this award and scholarship in his memory, and we will cherish this moment forever. Thank you. Thank you, Jayasuriya and Samika. I request Pranavya and Tarkeshwari to please say a few words. In the meantime, you open the book. Come here. Open and show. విశిష్ట అతిథులు, గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులు మరియు మా తోటి విద్యార్థులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ప్రతిష్టాత్మకమైన డాక్టర్ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి మెరిట్ అవార్డును తీసుకొని మీ ముందు నించోవడానికి మేము ఎంతో ఆనందంగా భావిస్తున్నాము. ఈ అవార్డు
మా విద్యా ప్రయత్నాల గుర్తింపు మాత్రమే కాదు, మా ఉపాధ్యాయులు మరియు మార్గదర్శకులు చేసిన కృషి. ఈ అవార్డు రావడం వల్ల మాలో మరింత బాధ్యత పెరిగింది. దీనివల్ల సమాజంలో మేము చేయగలిగినంత సహాయం చేసి ఒక బాధ్యతైన వైద్యులుగా ముందుకెళ్తామని ఆశిస్తున్నాము. డాక్టర్ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి జ్ఞాపకార్థం ఈ అవార్డును నేర్కొల్పినందుకు ఆయన కుటుంబానికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈ అవార్డును మాకు అందేలా చేసినందుకు మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి, ఎంపిక కమిటీకి మా కృతజ్ఞతలు. ఈ క్షణాలు ఎప్పటికీ మా మనసులోనే నిలిచిపోతాయి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. Come on, get the book. I'll wind it up, sir. So I thank Hariprasad Garu for really taking this initiative, coming forward, and then arranging this. I should say a great tribute to Annapreddy Satyanarayan Reddy Garu. And I also thank the speakers who really made this a wonderful thing. No, it's not just we learn medicine, sir. It's not just we become doctors. It's something beyond all that. The way you communicate, the way you understand yourself, the way you understand the society. I think you have learned so many things from both of them, right? Do you all agree or not? Yes, so such a wonderful thing, such a wonderful occasion, not just for the students, even for us. Thank you for being with us, sir. Thank you so much. I especially thank the grandchildren of Annapreddy Satyanarayan Reddy Garu, Dr. Adarsh, Harsha, Tanvi, and Advi Garu, who is our CEO also, for being with us and really making this a great day. Thank you so much for being with us all. I thank all the people who are behind this. Thank you all so much. Thank you, sir. All the students, please have your lunch and come back by 2:30 here. You will be addressed by Dr. Surya Jagadish in the afternoon regarding curriculum. Okay, so 2:30 you all have to be here. We are taking attendance here only. I don't want anyone to miss.